Omicron is a distinct relative of the Wuhan virus, but it did not come directly from alpha or beta, gamma, delta, or kappa. Biologist Dr. T. Jacob John said the scientists are exploring whether Omicron is still a different pandemic altogether. Virologist and the former chief of Indian Council of Medical Research, Dr. T. Jacob, said it is a very likely that two pandemics are going on side by side, one by Delta and the other by Omicron. Providing some fresh insights in the other origin of Omicron, the virologist told the news agency that the Omicron is not fathered or mothered by the Wuhan or alpha or beta or gamma, delta or kappa, which is much far. So they are going to be, since Omicron is illegitimate and deviant from the COVID-19 pandemic progress script, we must think of two pandemics going on side by side, Delta and the close relative to Omicron, that is the variant in future. So most of the states have already announced the curfew, the lockdown all across the state, but still now the number of cases is not fallen. It is continuously going on rising. So another one report says there are going to be expert says, will there be a black fungus come back again? As we all know, during the COVID-2 wave, during the Delta variant wave, the country has faced other pandemic in the name of black fungus, which directly affects, make the people to the death immediately, especially the people who have these diabetics. So the expert says there are going to be a rise, there are going to be a comeback of black fungus also. So these are the numbers where 88% in the Mumbai city alone is reported COVID positive, especially in the Omicron variant. This symptoms, this one report says, the vaccines we have taken before, it's no more helpful for this Omicron variant. So if you are in the delusion that will be saved by this earlier vaccines dosage, whether we have a single dose or multiple dose, that's not going to be helpful. Yeah, at some extent it will be helpful in preventing, but it's not going to keep you away from this Omicron variant. The expert also says there are going to be 10 lakh cases per day in India by the end of the Jan. So now, what is the solution for our country, India? It's not only for India, it is for all across the globe. So what is the solution? As Devi has revealed, first thing is the quarantine. What country is offering? Yes, it is like we are in the economic situation where people has to, for surveillance, some sector of people have to go out and earn money. So this country imposed quarantine is not foolproof because India has already announced a nationwide lockdown, but the number of cases is not fallen yet. So what is the solution now? Multi-layer quarantine, which is Sri Kailasa offering. As you have heard from the UN reports, that UN reports says one of the best quarantine facilities offered in multiple countries, in that Sri Kailasa's multi-layer quarantine was also recognized by UN. In that whole list, if you take all that list which is recognized by the UN, Kailasa is the only nation, only humanitarian support, where there was a zero record of deaths, because this is a solution directly from the Paramashivoham. So, and Devi Parashakti also gave the boon that the people who are in Adi Kailasa, with the blessing of Anandalinga, Nithyananda Anandalinga, which is an Avapashana Linga, they won't get affected from the corona, and not only they'll get affected, it will give the healing to the COVID-19 also. In order, let us watch the video and understand the reality. This whole segment is all about bringing back the reality to the people so that they will understand the numbers. Yeah, this is coming across all over in the internet. But how many of you are aligning to these words? Because Devi has revealed many things, especially during this pandemic. But now this segment is to bring awareness to each one of you.
Even now, the people who are watching online now in multiple social media platforms, either it be YouTube or Facebook or Instagram or Twitter, make sure you're reaching out to these revelations to your friends and families and immediate family members. Take this to their awareness. Let's save yourself and your family, immediate family members and friends and family from this pandemic by running to Adi Kailasa. That is the only solution where Sri Kailasa is offering with a supreme point of Hinduism, love and compassion. So let us watch the video and let us see how the solution for suffering for Pralaya is revealed by Devi Parashakti. அடுத்த சில மாதங்களில் 1000 அல்ல, லட்சம் அல்ல, கோடியில் உயிர்கள் பலியாகும். இந்திய நாட்டினில் கோடியில் உயிர்கள் பலியாகும். உண்மையை சொல்லுகின்றேன், நன்மையை சொல்லுகின்றேன், தேடிக்கொள்ளுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு பாதுகாப்பை. ஆதி கைலாசத்தை நிர்வகிக்கும் அன்பர்களே, நன்றாய் கேளுங்கள். 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வரப்போகும் இந்த மாபெரும் பிரளயத்தை தெரிந்து கொண்டு உலகில் இருக்கும் எல்லா ஔஷத சக்திகளையும் ஒன்றாய் திரட்டி நவபாஷாணத்து நிறுத்தி ஆனந்த லிங்கமாய் வைத்திய சரோவரத்தில் ஸ்தாபித்து வைத்தேன். வருகின்ற குரு பூர்ணிமையோடு 12 ஆண்டுகள் அந்த ஞான ரசவாதம் பழுத்து முதிர்ந்து முழுமையான நவபாஷாண லிங்கமாய் மலர்ந்து விடுகின்றது. வருகின்ற குரு பௌர்ணமியில் இருந்து வருகின்ற எல்லோரும் அங்கு வந்து நவபாஷாண தீர்த்தத்தில் தீர்த்தமாடிச் செல்ல அனுமதியுங்கள். அதற்கு வகை செய்யும் விதத்திலே நல்ல முறையிலே எல்லா நன்மையும் செய்து வையுங்கள். இந்த தீர்த்தத்தில் தீர்த்தமாடியோர்க்கும் அந்த தீர்த்தத்தை அருந்தியோர்க்கும் கொரோனா கொடுந்தொற்று வராது, மரணம் இல்லை, துக்கம் இல்லை. இது அறிவியல் பூர்வமாய் அனுபவபூர்வமாய் நிரூபிக்கப்படும். அதனால் கோடிக்கணக்கில் மக்கள் வரிசையில் நின்று தினந்தோறும் வந்து நவபாஷாணத்தாலான ஆனந்த லிங்கத்தில், நித்யானந்த லிங்கத்தில் நீராடி வணங்கி நன்மை பெற்றுச் செல்வார்கள். நன்றாய் கேளுங்கள் மக்களே. 12 ஆண்டுகள் முன்பாக பராசக்தி நான் செய்து வைத்த நவபாஷாணம் சித்தித்து புளித்து பழுத்து முதிர்ந்து ரசவாத யோகத்தில் சித்தியாகி இன்று நிறைந்த நவபாஷாண நித்யானந்த லிங்கமாய் வைத்திய சரோவரத்தில் மலர்ந்திருக்கின்றது. இதை செய்த காரணம் வரப்போகும் பிரபஞ்சத்தின் பிரளயத்திலிருந்து மக்களை காத்திடவே. எல்லோரும் கேளுங்கள். ஆதி கைலாசத்து நேரடியாய் மறைமுகமாய் உதவி செய்து உடன் இருந்த எல்லோரும் கேளுங்கள். உங்கள் எல்லோரையும் நம்பியே இந்த படகை நாம் உருவாக்கினோம். இந்த பெரும் சேவையில் எல்லோரும் வந்து பாகமாயிருந்து கொரோனா வராதவர், வந்தவர், வந்து நீங்கியோர் இவர்கள் எல்லோருக்கும் மாபெரும் மருந்து நவபாஷாண நித்யானந்த லிங்கத்து தீர்த்த விருந்து. எல்லோரும் வந்து நல் நீராடி தற்காப்பும் பெற்று நோய் கண்டவர் நோயும் தீர்ந்து நன்மையெல்லாம் அடைந்திட
இந்திய நாட்டு மக்களே, உங்களால் இயன்றதைச் செய்திடுங்கள். உங்கள் எல்லோர்க்கும் நல் பாதுகாப்பும் உண்டு, நல்லதும் உண்டு. எனை இழந்தாலும், எனை நீங்கள் மறுத்தாலும் உங்களை நான் காப்பேன். அஞ்சாதீர்கள். பெருங்கருணை பேரருளால் நான் செய்து வைத்த கப்பலை உபயோகித்து இந்த ஆழிப் பிரளயத்தின் பெருங்கூத்து ஊழிக் கூத்திலிருந்து உங்களை காத்துக் கொள்ளுங்கள். உண்மையை சொல்லிவிட்டேன், நன்மையை சொல்லிவிட்டேன். பிராயஷ்சித்தம் வேண்டுமென்றும் காப்பாற்ற வேண்டுமென்றும் கதறிய பக்தர்கள் எல்லோருக்கும் பெருங்கருணையினால் தீர்வை தந்து விட்டேன். அன்பர்களே, பக்தர்களே, சீடர்களே, என் சொல் கேட்கும் நேர்மையான தொண்டர்களே, புயல் என புறப்படுங்கள் ஆதி கைலாசத்திற்கு. தேவையானதெல்லாம் உடனடியாய்ச் செய்து வரப்போகும் மக்களுக்கெல்லாம் அன்னதானம் செய்து அவர்கள் நல்லபடி வைத்திய சரோவரத்தில் தீர்த்தமாடி நவபாஷாண மருந்தையே விருந்தாய்க் கொண்டு நோயிலிருந்து தற்காப்பும் பெற்று உயிர்காப்பும் பெற்று நல்லபடியாய் வாழ்ந்திட தேவையான சேவைகளை செய்யுங்கள். இதுதான் உங்கள் எல்லோருக்கும் பிராயஷ்சித்தம். நித்யானந்தன் வடிவு தாங்கி நிஜாவதாரமாய் நான் இந்திய நாட்டில் வந்தபொழுது என்னை வைத்து வாழாத பெருங்குற்றத்திற்கு பிராயஷ்சித்தம் இதுவே உங்களுக்கு. இதை யாவது செய்து, இது ஒன்றையாவது செய்து உங்களையும் காத்துக்கொள்ளுங்கள், நாட்டையும் காத்திடுங்கள். கோடிகளில் உயிர்கள் போகப் போகின்றது என்பதை நேரில் காண்பீர்கள். கண்ட பிறகுதான் நான் சொல்லும் வார்த்தையின் சத்தியமும் உண்மையும் உங்களுக்கு புரியப் போகின்றது. அழிவதற்கு முன்வந்து நவபாஷாண மருந்தை விருந்தாய்ப் பெற்று மரணத்திலிருந்து உங்களை காத்துக் கொள்ளுங்கள். மக்களே, இது ஒன்றே வழி. ஓம் ஓம் ஓம். பெருங்கருணை பேரருளால் அன்னை பராசக்தி அருளினேன் சத்தியத்தை. இந்த ஒரு சத்தியத்தை உடனடியாய் புரிந்து கொண்டு உங்களுக்கும் உலகத்துக்கும் நன்மை செய்து கொள்ளுங்கள். ஆதி கைலாசத்து நித்யானந்த லிங்கத்தின் எல்லைக்குள் ஆருக்கும் கொரோனா கொடுந்தொற்று தீண்டாது. இந்த சத்தியத்தை அனுபவபூர்வமாகவும் அறிவியற்பூர்வமாகவும் முழுமையாக நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள். இது நிரூபணமாகும். அன்னை பராசக்தி 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக உள்ள ஞான ஔஷத சக்திகள் அனைத்தையும் பிரம்மாண்ட யோனி ஹிரண்ய கர்ப்பத்திலிருந்து கொண்டு வந்து உருவாக்கி வைத்த நவபாஷாண லிங்கம் இன்று பிரளயத்திலிருந்து காக்கும் பெரும் கப்பலாய் உங்களுக்கு ஊதாவும். என்னை இழந்தாலும் நான் செய்து வைத்த இந்த ரசவாத ஞானத்தின் துணை இழக்காமல் உங்களை நீங்களே காத்துக் கொள்ளுங்கள். இது ஒன்றே வழி. மக்களே, இது ஒன்றே வழி. ஓம் 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 ஓம்.
The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression or the worst suicidal patterns or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. Your consciousness has power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. Nithyananda, welcoming all the viewers watching us live on Facebook, YouTube, and the various social media platforms. We will now be entering, we saw about the revelations by Devi Parashakti, where Devi Parashakti revealed on how the entire world is collapsing due to the COVID-19 pandemic. And Devi Parashakti also gave the solutions on how we can come out of this pandemic and how we can make sure that the harmful effects of this pandemic do not touch us and do not bother us. And we will now be entering into the next segment where let us now see how we can get in touch with Devi Parashakti, how we can ask our questions, our boon requests, our blessing requests to Devi Parashakti through the social media. So let's begin. Nithyananda. So the best way to connect with Devi Parashakti is on live YouTube video. You can click on, once you click on YouTube, you can search for Kailasa's HDH Nithyananda channel. On this channel, you can click on the join button. Once you click on the join button, then you can also click on subscribe. So in join, you have to take care of the membership details. And once you do that, you'll be able to put all the chats. You can share your questions, boon requests, all that here. So you can ask your questions right here in this section. And here you click on the join button. And here you can click on the subscribe button.
So with the subscribe button, you will be notified every time Devi Parashakti goes live, or Supreme Pontiff of Hinduism, or different Bhava Samadhi darshans happening every day. You'll be notified of all those once you subscribe. And when you join, you'll be able to ask your questions right here. Now we move to the next section of connecting with the Devi Parashakti on Facebook. So you can comment on live Facebook video of Kailasa's SPH JGM Nithyananda Paramashivam. So you go on Facebook and you can search for Kailasa's SPH JGM Nithyananda Paramashivam Facebook page, and then click on the following button. So like and follow, and that way you will be notified of Kailasa's SPH JGM Nithyananda Paramashivam Facebook activities. All the posts, darshans, and sessions. So you can get all that information here. And when the Parashakti goes live, you can ask your questions in this section right here. Also, we'll share you the most exciting event of Paramashivoham Level 3. Show your intention for Paramashivoham 3 by updating your Facebook image, cover image, to special Paramashivoham cover. Head over to kailasa.org/Paramashivoham. Scroll towards the end of the page, download the Facebook cover page, and upload the Facebook cover image in your Facebook. So this is one way you can show your intention for Paramashivoham Level 3 and get the blessings from His Divine Holiness, Supreme Pontiff of Hinduism, for your intention to attend Paramashivoham. Now we'll go into the next channel of connecting with Devi Parashakti on Twitter. You can reply to the tweet by @Shri Nithyananda. So you go in Twitter and open the official webpage Kailasa's SPH JGM HDH Nithyananda Paramashivam. And once you open that channel, or you can also go at Twitter handle @Shri Nithyananda. You can click on the bell icon so you'll be notified of the future tweets, and click on the following. Follow @Shri Nithyananda on Twitter. Once you follow @Shri Nithyananda on Twitter, you will get the feed of Parashakti Akashic reading. Once you open the post of Parashakti Akashic reading, you click on the ask your questions in the reply section right here. And when you reply the tweet, you can put the hashtag Ask the Avatar. So with this, we move to the next way of connecting with Devi Parashakti on Instagram. So you can ask on Instagram. Shri Nithyananda is the official Instagram channel, and you can you can follow Shri Nithyananda right here. And once you click and subscribe, you start following. When the Devi Parashakti feed goes live, you can ask your questions in the comment section here down below of the post. So this way you can connect with Devi Parashakti on following channels. We looked at YouTube, Facebook, and Instagram, Twitter, and now we'll look at the last channel of WhatsApp. So you open the website kailasa.org. Once you open the website kailasa.org, you'll see on the left bottom side, chat on WhatsApp. So you click on the chat on WhatsApp, and here the pop-up window will come, and you can ask your questions on Kailasa's in this window here. You can ask the questions in WhatsApp chat.
So these are multiple ways of connecting with Devi Parashakti. Now we'll enter the next section after a short break. The moment you decide your consciousness is the supreme identity you have, you will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression or the worst suicidal patterns or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. Your consciousness has power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. Yes, Nithyanandam. Welcoming back all the participants, viewers watching us live on Facebook, YouTube, and the various social media platforms. We will now be entering into a very special segment where we see about how we can offer our offerings to Devi Parashakti, how we can
express our gratitude and devotion in the form of offerings, as mentioned by Bhagavan Paramashiva in the Kriyapada of the Agamas, how we can give our love, gratitude, and devotion to Devi Parashakti. So let us now begin by first looking at the context on what are the benefits for the offerings to Devi Parashakti. So the first verse we have is from the Bhagavata Purana, the verse 37. Dharmaya yashaseerthaya kamaya svajanaya cha panchadha vibhajan vittam iha mutra cha modate. One part should be used for dharma dana, etc. Second, for yasha, public works which bring fame to oneself. Third, should be reinvested to generate more wealth. Fourth, for kama, enjoyment of material things. And fifth, for one's family and friends. So 20%, 1/5 of the portion should be donated for dharma. The next we have the Shastra Pramana, the scriptural reference from the Dharma Shastras. Grihe dashagunam danam गोष्ठे चैव शताधिकं पुण्यतीर्थेषु साहस्रम् अन्ततं शिवसन्निधौ. Dana given at home yields 10 times as much merit as when made elsewhere, 100 times when made in the Goshala, cow pen, 1,000 times when made in the sacred places, tirthas, and an infinite number of times when made in the premises of Shivalinga, such as Shiva temples. So this is from Dharma Shastra. Now we'll also look at the next Shastra Pramana for offerings to Devi Parashakti. This Shastra Pramana, the scriptural reference, is from the Brahmanda Purana, the verse 55 and 56. Danam trividhamityetat kanishta jyeshtha madhyamam tatra naishreyasam jyeshtham kanishtham swartha siddhaye karunyat sarvabhuteshu samvibhagastu madhyamaha. Dana, given in order to achieve moksha, nishreyas, is considered the most valuable form. Dana, given out of pity or kindness for others, or for one's own kith and kin, is considered to be of a medium value. It is also called as dayadanam. Dana, given to achieve one's own selfish ends, is known as the least valued of all. So these are the different contexts. We saw about the various contexts and also the benefits of offering to Devi Parashakti. We will now be moving on to the first offering, which is the offering of the e-hundi. And the Shastra Pramana, the scriptural reference, is Bhakti Priya Bhakti Gamya Bhakti Vashya Bhayapaha Shambhavi Sharadaradhya Sharvani Sharmadagini. Devi, the meaning of this verse is Devi is fond of true devotion and is realized through true devotion. Bhakti Vashya, Bhakti Gamya. She can be won over through true devotion. She removes all the fear. If there's any fear in minds of devotee, Devi is sure to remove that fear. It is stated that Devi likes to be worshipped in autumn. Here, it is meant that autumn of our lives when thoughts turn more and more inwards. The rule of divine is known and understood clearly.
the need for Devi worship becomes stronger. The Shambhavi, the consort of Shambhu, Lord Shiva, Sharada Aradhya means worshipped by Sharada Saraswati. Sharvani, wife of Lord Shiva. Linga Purana says Lord Shiva is called Sharva in his earth form. Shramadayini, Shramadhyayini, Devi, who bestows happiness on devotees. You can offer your gratitude and devotion to Devi Parashakti by offering your Kanika, and your name shall be chanted out during the puja to Devi. The next offering to Devi Parashakti is Sankalpa chanting. The nominal donation for this is $1 dollar. The Shastra Pramana for this is as follows. The Shastra Pramana for the Sankalpa chanting, the offering of the conscious resolution, is from the Devi Mahatmyam, chapter 12, verse 34. Taye tanmo hyate vishwam, saiva vishwam prasuyate, saya chitta ja vijnanam, tushtaruddhim pragachati. The goddess enchants this universe, and she herself gives birth to this universe. That goddess, being prayed without interest in anything, gives that knowledge that leads to the salvation and gives wealth in materialistic sense. Devi Mahatmyam, chapter 12, verse 34. The Sankalpa chanting, the donation is $1 dollar. Offering the Sankalpa, conscious resolution, blesses the person offering with all fruition of the desires and wishes he is yearning for. Now we'll look at the importance of the significance of divine element gold and why we do the gold offerings to Devi Parashakti. Gold is present in all scriptures, Agamas, Vedas, Shrutis, Smritis, Itihasas, and Puranas. In all Hindu scriptures, it is abundantly displayed that gold is the most auspicious and purest metal which purifies our being. In Hindu civilization, everything was built in gold, exchanged in gold, rituals, feasts were offered in gold bricks. When one was to be saved from life-threatening illnesses, gold was offered as a ritual fee. Gold was in abundance and used for weighing equivalent amount of commodities, including cows. Kingdoms were built with huge doors of gold. The streets would have huge columns and huge archways made of gold. Horses, cows were dressed in gold. Hindu civilization thrived on the banks of rivers of gold. Indus River was called Hiranyamaya in Rig Veda. So Indus River is Sapta Sindhu River. The river Saraswati was called Hiranyavartini in Atharva Veda. Gold is a supreme element for offering gifts to ones you love, revere. Temples are constructed and paved in gold. Deities are made of gold and decked and adorned in gold because it preserves the enlightenment energy for thousands of years. It lasts forever. The next offering to Devi Parashakti is the Sahasranama Swarna Kasu. Sahasranama Swarna Kasu. And the donation for this is 75, 151, and 251 USD. The Shastra Pramana for this offering is Nama Parayana Prita, she who likes the repetition of her names. This verse is from Lalita Sahasranama 731 verse. This is the offering of 1008
names of Devi Parashakti. It's a very special and unique archana offered to the Mahameru of Devi Parashakti. Offer the gold coin to Devi Parashakti to manifest any dimensions or attribute of hers that you always wanted to imbibe within you. The next offering to Devi Parashakti is Mukta Anguthi, the finger ring with pearl. The donation for this is 251, 501, and 750 USD. The Shastra Pramana for the offering of the Mukta Anguti, the finger ring with a pearl, is from the Meenakshi Pancharatnam, the verse 2. मुक्ताहारलसत्किरीटरुचिराम् ऊर्णेन्दुवक्त्रप्रभाम् सिञ्जन्नूपुरकिङ्किणी मणिधराम् पद्मप्रभाभासुराम् सर्वाभीष्टफलप्रदां गिरिसुतां वाणीरमासेवितां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम्. The meaning of this beautiful verse is as follows. I bow to Goddess Meenakshi, whose crown has garlands of pearls and the face shining like a full moon, who wears anklets that are studded with gemstones and has small bells, who is shining like a splendor of lotus, who grants all the wishes, the daughter of the mountain, who is worshipped by Goddess Vani and Rama. I remain ever bowing to Goddess Meenakshi, the ocean of compassion, Karunya Varam Nidhim. Offer the finger ring with a pearl to Cosmic Mother and experience the blessings and healing with your mother. The donation 251, 501, and 750 USD. You can do these offerings to Devi Parashakti on tiny.cc/Devi-offerings. The next offering to Devi Parashakti is Swarna Padma Pushpa, golden lotus, and the donation for this is 600 USD. And the Shastra Pramana for this is as follows. The Shastra Pramana for the offering of the Swarna Padma Pushpa, the golden lotus, is from the Kamikagama. Ashtavidyeshwaropeta Kumbhavarna Samyutam Sarve Sasutra Hema-pankajabhushita Sapidanasya Kurchascha Bhakva-bilva-phala-prabha Snapanadhyaya Samsiddha Pramanena Samanvita. All the kalashas should be wound with suitable thread and covered with new cloth. They should be adorned with lotus flower made of gold. This is the verse from Kamikagama. There are hundreds of scriptural references for using lotus in the worship of Paramashiva. Almost everything in the worship of the ultimate involves the consecration of the deities, of worship or meditating on the mudras and asanas used during the worship. Involves lotus flower, lotus leaf, lotus pericarp, lotus petals. The lotus is a divine flower. Shakti of Paramashiva is also called as lotus. Base of the Paramashiva Linga is lotus. The disciples of Paramashiva is also considered as a lotus about to bloom. Offer the gold lotus in any size you wish to and express the gratitude, the tyaga, and sacrifice of your mother. The next offering to Devi Parashakti is Swarna Methi, the golden toe ring. The donation for this is 750 USD. The Shastra Pramana for the offering of the Swarna Methi is
नखदीतिथि संचन्ना नमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजाल पराकृतसरोरुहा. You, whose brightness from the toenails destroy the darkness of ignorance from the minds of your devotees who prostrate at your feet. You, whose brightness from your 2 feet overpowers that of the lotus flower too. The offerings to Devi Parashakti, Shlokam number 83 of Saundarya Lahari, states that the nails have been sharpened by constantly being touched by the crowns of celestial beings who always prostrate before Devi. Tamoguna is darkness. In this stotram, tamas is indicative of ignorance in the minds of devotees, and by constantly prostrating before Devi, their ignorance is removed and they attain knowledge. The Swarnameti donation for the gold touring is 750 USD. Offer the touring to Devi, adorning her sacred feet to be in constant gratitude for receiving her blessings in even the most difficult aspects of our life. The URL for this donation is tiny.cc/Devi-offerings. Swarna Mangatika, gold hairline jewelry. The cost is 750 USD. The Shastra Pramana is Sudha Sarabhi Varshini. She who makes nectar flow in all our nerves from Sahasrahara, that is, she who gives the very pleasant experience of the ultimate. The Mangatika represents the nectar flowing from the Sahasrara Chakra, which is fully opened. Offer the Mangatika to Devi and receive the blessings of alchemy and receive the blessings of achieving the blissful state of overflowing gratitude and space of complete completion. So we saw about all the offerings to Devi Parashakti, and we will now be moving on to the offerings to the Guru after a short break. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression or the worst suicidal patterns or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. Your consciousness has power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence.
That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. Yes, Nithyananda, welcoming back all the viewers, all the participants watching us live on Facebook, YouTube, and the various social media platforms. We will now be entering into the offerings to the Guru, and we saw about all the offerings to Devi Parashakti. And if any of the viewers would like to make the offering, you can contact us on the live YouTube chat or Facebook chat, where all the acharyas are available to guide all of you in how you can make the offerings to Devi Parashakti. So I would like to request all the viewers watching us live, whatever till now you have got from the Supreme Pontiff of Hinduism, this is the time where you can show your devotion, you can show your gratitude in the form of the offerings to the Guru. So we are now moving into the offerings to the Guru, where, as we all know, the Guru is the one who is the Sarvadeva Devi Swarupa, the embodiment of all the gods and goddesses, and also he is the one who is bestowing the darshan of Devi Parashakti, where we are able to see Devi Parashakti through the embodiment of the Guru. So, as Paramashiva says in the Kamik Agama, in the various Agamas and Vedas, that Guru, the Acharya, the Guru is the one who guides us into connecting to the divine, and it is the Guru to be revered first. So, here we have the Shastra Pramana from the Kularnava Tantra, the 12th chapter, verse 12. न पादुका परो मन्यो न देव श्री गुरोः परः न हि शाक्तात् परा दीक्षा न पुण्यं कुलपूजनात्. The meaning of this verse is as follows. There is no mantra higher than Paduka, no God higher than Guru, no initiation higher than Shakti, and no merit higher than the Kula worship. So this is from Kularnav Tantra, chapter 12, verse 12. The next offering to the Guru is as follows. We have another beautiful Shastra Pramana, the context for offering
to the Guru, which is again from the Kularnava Tantra, the 12th chapter, verse 120. रिक्तहस्तश्च नोपेयाद् राजानन्देवतां गुरुं फलपुष्याम्बरादीनि यथा शक्या समर्पयेत् एवं यो न चरदेवी ब्रह्मराक्षसतां व्रजेत्. One should not approach royalty, the deity, or the Guru empty handed. He should offer fruit, flower, cloth, and the light according to his capacity. One who does not do so becomes a Brahmarakshasa. This is from Kularana Tantra, 12th chapter, verse 120. The next offering to Guru is Pratyaksha Pada Puja. Let us now enter into the offerings to the Guru, where we can see the various different offerings that the Supreme Pontiff of Hinduism is bestowing us with for us to offer our gratitude and devotion to the Supreme Pontiff of Hinduism. So the first offering we have is the offering of the Pratyakshapada Puja, which is the worship to the sacred divine lotus feet of our beloved Swamiji. Here we have the donation amount, which is 1008 US dollars. And we have the Shastra Pramana for the offering from the Kularnava Tantra, the 12th chapter, verse 5. Koti Koti Mantra Japat, Koti Tirtha Bagahanat, Koti Devachana Devi, Parashri Paduka Smritihi. O Devi, remember this Paduka, which yields infinitely greater merit than billions and billions of mantra japa, billions and billions of pilgrimages, and billions of worship. So here, Bhagavan Paramashiva says beautifully in the Kularnava Tantra that this worship to the lotus feet, to the Padukas of the Guru, yields billions and billions of times greater merit than any of the mantra japas or the repetition of the names of the god or the pilgrimages going on yatras or other types of worship. So that is the level of benefit which the which Bhagavan Paramashiva is giving in the Kularnava Tantra. The next seva that we have is the offering of the Vastra Seva, which is offering of the dress and jewelry of the Supreme Pontiff of Hinduism. So here we can see the Supreme Pontiff of Hinduism adorning, as always, the Kashaya Vastra, the sacred cloth of sannyas, and adorning the jewels, all the gold jewelry, as described by Bhagavan Paramashiva in the Vedas and Agamas, which Devi herself adorns. And we can now see another beautiful opportunity that we have with us is the Paramashivoham Level 3 program, which is happening from the 1st of March to the 21st of March 2022. So after 3 years, we are having the most beautiful program with the Supreme Pontiff of Hinduism, where the Supreme Pontiff of Hinduism himself will be conducting and taking sessions in this wonderful program, where we are going to have the deeper understandings of the 25 states of consciousness, the vertical time zones, and the power manifestation. So all of us can get ready to experience these various opportunities and experience our higher self by we can register and join at kailasa.org/Paramashivoham for you to fill your intention, to put your intention to attend the Paramashivam Level 3 program, and also for your intention to get blessed, as the Supreme Pontiff of Hinduism beautifully puts it, that when we have an intention to attend the program, whether the obstacles come in the form of time, money, time, treasure, or the relationships or the job, it is the responsibility of the Guru to clear all the obstacles, and just by you having a strong intention, you can make it to Paramashivoham. So I'm sure all of us are waiting and would like to participate in the Paramashivam Level 3 program. So let's all take a few moments where we can go to
kailasa.org/Paramashivoham to sign up for the Paramashivoham Level 3 program. And if any of the viewers have any questions, you can feel free to ask it in the chat on YouTube and Facebook, where our acharyas are there to guide you and help you in registering for the program. So with that, let us now go to the offerings to Devi Parashakti and see how you can offer to Devi Parashakti. So here we have a small video which we will be explaining and walking you through the whole process. So these are the basic 3 links which are needed to make your offering to Devi Parashakti. The first link is tiny.cc/Bhava Samadhi, where you can apply for your intention to do the offering. So this is the page that you should be seeing when you click on the link, and it is a simple form where you can fill in your name, your details, and when you select the Bhava Samadhi Darshan, it can be the Devi Parashakti Bhava Samadhi Darshan. And then you can go to the second link, which is tiny.cc/Devi-offerings, where you can do the online donation. You can begin by selecting the offering. For example, if you want to offer the Swarna Mantika or Swarna Padma Pushpa, and then select the amount, how many you want to offer. And once you click on that, you can click on Add to Cart, which will then take you to the summary. And once you are fulfilled with the summary, you can proceed to checkout, where you can fill in the details of your donation. And once you have filled in all the details of your donation, you can click on Place Order, which will make the offering to Devi Parashakti. And once you're done with that, you can then go to the third link, which is tiny.cc/Sankalpa 2021, where you can submit the details for the Sankalpa, the conscious resolution, where you can submit the names of yourself and your family members, which will be chanted in the Sankalpa in the Adi Kailasa Sarvanya Pitha, where the priests will be chanting your names and the names of your family members and your intention to your conscious resolution, where all the prayers, blessing requests, boon that you requested to Devi Parashakti will be conveyed to the deity. So this is the way with which you can make your offerings to Devi Parashakti. And again, I would like to say, if any of the participants, any of the viewers would like to make this offerings to Devi Parashakti, you can reach out to us on the live YouTube and Facebook chat, where we'll be happy to help you. So with that, we will now be moving on to the next segment of today's session, and we'll be back after a short break. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have, you will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression or the worst suicidal patterns or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside.
consciousness as power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. I am your Guru. I will make you enlightened. It's my commitment. Till you become Paramashiva, I won't rest. Don't worry at all. To all my disciples, I give you this as a boon. I'll swallow everything with which you are stuck and liberate you all. Greater signs of life can be realized with a greater ability to visualize.
greater science is the equivalent word for Hinduism. When you understand the greater science of life, greater courage, more possibility, more fearlessness, more joy, more bliss. When you visualize Paramashiva with 25 heads, 75 eyes, 50 hands, your consciousness becomes ferocious, and that ability to visualize, you will get involved in everything deeply. Involved people are the most delicious, most sweet, most beautiful, most juiciest beings of planet Earth. Yes. So welcoming each and everyone back to this segment, Glimpses of the Glorious Past on the 26th of January. In this segment, for those who do not already know, we go through the years since the Supreme Pontiff of Hinduism started his public life, and we see the various activities and contributions that the Supreme Pontiff of Hinduism has offered to the world while manifesting his avataric mission, which is the revival of authentic Hinduism through the establishment of the Sri Kailasa nation. So without further ado, we'll be jumping into the first year of today's segment. So starting in the year 2004, on the 26th of January, the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam, expounded on the cosmic principle of love during the everyday life talk, the Nithyananda Satsang. In this talk, entitled Flirting with the Divine, the Supreme Pontiff of Hinduism revealed the true meaning of love. He explained that love is a person's basic quality, and when one thinks of love as an act or quantity, one will not be able to love continuously because it becomes tiresome. He shared further that when one is not able to do something continuously, he starts expecting it from others, and when he or she expects love from others, it leads to possessiveness. The Supreme Pontiff of Hinduism further shared that love can be expressed in so many ways, even in the punishment. Love can be expressed. He explained, when one falls in love with an ordinary being, it is conceiving oneself in the Muladhara Chakra. Flirting with the divine makes a person raise in love and enter into the formless energy, conceiving oneself in the Sahasrara Chakra. So a very important satsang from the Supreme Pontiff of Hinduism about love, something that each and everyone can benefit from. This having the right understanding of what love is of extreme importance. So inviting each and everyone to go listen to this talk, this discourse from the Supreme Pontiff of Hinduism. This talk was done in Los Angeles on the 26th of January 2004. So what is the difference between attention need, love, and the various forms of love? Something that each and everyone will highly benefit from. So inviting each and everyone to go listen to this discourse from the Supreme Pontiff of Hinduism.
We will now be entering into the 26th of January 2005, where the Supreme Pontiff of Hinduism has expanded on the Atma, body and mind, the Shiva Sutra Satsang, where Atma in Sanskrit is the word for soul. So the soul, body, and mind, and the difference. Most of us confuse between the three, and we are not sure about the distinction between the three. So let us now hear from the Supreme Pontiff of Hinduism on the truths on Atma, body, and mind. This is your Atman, mind, body. The moment you get the peer pressure, you start comparing yourself with others. Means you are in the mind level. You identify yourself with your mind. The moment you identify yourself with this mind, you start comparing yourself with other minds, with other bodies. So your pressure, for example, if you perform 10 hours per day, they perform 20 hours per day, you get the pressure. You get the pressure. The moment you drop, you escape, you reach the source of energy and you start performing 24 hours plus something. 24 hours plus something. And you create the pressure to them which they can never come. They can never keep up. Simple key, drop. But as long as you keep the pressure, you will be only in the mind. Because the mind is created by these pressures. By these 7 items, what? That fantasies and imagination, fear, and these are all the things which creates mind. See, it is just a boundaryless whole planet Earth. The whole planet Earth is there, which creates your house. 4 walls. 4 walls. The 4 walls are these 6 problems, 7 problems. Fantasy becomes 1 wall for your being. Fear becomes the other wall. Worrying becomes the 3rd wall. Then the attention need from others, recognition, name and fame becomes the 4th wall. The comparison becomes the 5th wall. Ego becomes to prove yourself as something superior, becomes the 6th wall. And deep discontentment, 7th wall, over. That is what creates your boundary. If you break these walls, the whole world is yours. You are the owner of the whole world. You are Atman. When you create these boundaries, 7 walls, what happens? You are already in cage. In cage. So just erase these walls. You will express such a tremendous energy. The moment you put this cage, you are no more Atma. You are just become mind. The mind is a calculator of the Whole thing. Mind does the whole game. Actually, one side mind gives you the inspiration, peer pressure. Other side it drains you. Simply, the peer pressure drains you. And the mind just gives desires and takes away the energy to enjoy. If you drop the desire, you will have the energy to enjoy. But life is paradox. It's just paradox. So, understand, just be a little more intelligent. Yes. So let us now enter into the next year, the 26th of January 2006,
Here we have a few pictures of the Supreme Pontiff of Hinduism spending time with the Gurukul kids. So one of the most important dimension of the work of the Supreme Pontiff of Hinduism is naturally to revive authentic Hinduism and to transmit it to the next generation. So here we can see just that the Nityananda Gurukul and the Gurukul kids are those children who decided to give their life for the sake of authentic Hinduism and learn about these higher principles, the truths of life from the very young age, which is naturally the best time in order to listen to all that, as the Supreme Pontiff of Hinduism shared that when you are a child, your identity is not yet formed. So receiving these principles as you are building your identity makes you build the most amazing and dharmic identity. So here we can see the Supreme Pontiff of Hinduism spending time physically with some of the Gurukul kids and imparting the knowledge as well as his love and compassion and energy onto these Gurukul kids. So here we have the next year, which is the 26th of January 2007, where we can see again the Supreme Pontiff of Hinduism exactly on the same day, spending time with the Gurukul kids again, as this is a beautiful time right after the Thaipusam, the celebration of Bhagavan Subramanya, and the Supreme Pontiff of Hinduism is imparting the knowledge and the sacred secrets and just having a casual time. Of course, as the Supreme Pontiff of Hinduism beautifully says, it is during these casual sittings when the Upanishad happens as sitting with the Master, just by that silence and just by the bliss radiated in that silence, all the knowledge gets imparted. And many of us can have heard stories of Bhagavan Sri Krishna or Bhagavan Rama being in the Gurukuls and how Vasishtha or Vishwamitra used to teach them. And here we can see physically in our time how the knowledge is imparted from the Guru to disciple. As we can see, the whole world is now corrupted by the Macaulay system of education, as he introduced this very corrupt system which is misleading billions of children around the globe, and the Supreme Pontiff of Hinduism is now reviving the authentic form of that education, which is the Gurukul system of education, where the Guru and disciple, the Guru and Shishya, the master and disciple, are in this intimate waters where literally just by the presence and initiation of the Guru, all the knowledge gets downloaded, and not just by memorizing or just out of the fear of the examination, just mugging up all the knowledge. The knowledge is experientially taught to the Gurukul kids, and the context of why they are learning what they are learning is given by the Guru. So, here, as we know, the Supreme Pontiff of Hinduism from the early years of 2005, 2006, and 7 has began the revival of the Gurukul system of education, and now we have the Gurukul, the physical Gurukul in many places, and the e-Gurukul in over 100 countries, where all of you also can be a part of this beautiful happening, where if you want your kids to enjoy this space of the ancient, age-old Vedic education, you can surely reach out to us on the comments on Facebook and YouTube, and we'll be happy to guide you on how you can enroll in the e-Gurukul, where just by
your child sitting on a laptop or computer can also get this knowledge directly from the Supreme Pontiff of Hinduism. So here we can see the instances of the Supreme Pontiff of Hinduism spending time with the Gurukul kids on the 26th of January 2007. Entering now into the next year, on the year 2009, the Supreme Pontiff of Hinduism conducting the Kalpataru program in Chennai. So the Supreme Pontiff of Hinduism, especially in his early days, did lots of traveling outside the country, around the world, and also inside the country, in the South India, as well as other parts of India. Here we can see the Supreme Pontiff of Hinduism in the city of Chennai conducting the Kalpataru program. So the Supreme Pontiff of Hinduism has designed various types of programs as per what Paramashiva revealed in the Agamas, and making these programs available, reaching out to people, enriching the world, which is what the Supreme Pontiff of Hinduism considers as the biggest blind spot that Hinduism has had in the last hundreds of years, and has caused the decay of Hinduism due to the persecution and everything. So here, reaching out to people, enriching and causing enriching. So here, the Supreme Pontiff of Hinduism, you can see conducting the program physically in a hall in Chennai. The Kalpataru program is a program which reveals the science of how to manifest your desires. So the Supreme Pontiff of Hinduism during this program not only shares the science of how to manifest your desires, but he guides physically and individually each and every one into a process with various steps where you identify the desires you want, the obstacles which are responsible for that desire not to manifest, how to clear those obstacles, and ultimately how through the Kundalini awakening, through the blessing of the Supreme Pontiff of Hinduism, you can manifest the desire you want in your life. So here we can see on the picture on the right, the Supreme Pontiff of Hinduism guiding each and every one into the meditation part of the program. So people being blindfolded, sitting with themselves and experiencing the inner world. So the Supreme Pontiff of Hinduism is always reaching out to people in as many forms as he can. And here we can see how, especially during those days, he used to travel to city, from place to place, conduct programs during the day, darshans during the night, travel to the next place, and starting this again and again all over again. So here we can have a glimpse of just that in the city of Chennai. We are now moving on to the next year, which is the 26th of January 2010, where we can see the Supreme Pontiff of Hinduism conducting the Kalpataru program in Mumbai. As Ashtoshananda Maharaj was saying, continuously the Supreme Pontiff of Hinduism is traveling to impart this knowledge of the Vedic sciences in various different cities. And it is the Kalpataru program is a beautiful program where you learn how to manifest the reality. It is not just the Supreme Pontiff of Hinduism giving the blessing, but teaching you how you can manifest your reality. Nowadays, when we go to a psychiatrist or a doctor, they do not teach you how to make the medicine. They only give you the medicine so you can come back again and again to them. But here, the Supreme Pontiff of Hinduism, as told in the Vedas and Agamas, is teaching us the science of manifesting our reality, and not just giving us the boons and blessings, but giving us ourselves the science where we can manifest our boons, our wishes, our realities as a reality in our lives. So here we can see one such instance where the Supreme Pontiff of Hinduism is conducting the Kalpataru program in Mumbai, India.
So let us now enter into the next year, the year 2011, on the 26th of January. So here we can see the living incarnation, avatar of Paramashiva, the Supreme Pontiff of Hinduism, diving into the Patanjali Sutras on Ashtanga Yoga, which gives solutions for one of the major problems all seekers face in the life, uncovering your inner light. The last sutra dealt with the science of absorbing prana, or life energy, without any unnecessary load on your system. If you can absorb the highest frequency in your body without thoughts being awakened, that is what Patanjali calls as pranayama. So here the Supreme Pontiff of Hinduism, expanding on the Patanjali Yoga Sutras. The Supreme Pontiff of Hinduism has expanded on so many various scriptures and revelations of rishis and masters of the past, mapping this sacred knowledge into something that is user-friendly and easily digestible for each and every one of us today, according to the mental setups we have created for ourselves in today's world. So here we can see the Supreme Pontiff of Hinduism expanding on the Patanjali Yoga Sutras, and especially on the dimension of pranayama. What is pranayama, and how we can breathe without generating any thoughts, and how, when that kind of breathing happens in us, when this pranayama happens in us, how the life energy is infused in the system, and how we can start to experience our inner light. So naturally, whenever we start to seek for the ultimate, whenever we start to seek for our ultimate self, for oneness with Paramashiva, for devotion and surrender with the Guru, so all this leads to the experience of the inner light. So here we can see the Supreme Pontiff of Hinduism giving insights and guidance on how we can experience our inner light. And like mentioned here, which is the major problem that each seeker faces in their seeking. So inviting each and everyone to go on Nithyandapedia and listen to this satsang, to this enlightening discourse from the Supreme Pontiff of Hinduism, again on the 26th of January 2011. We are now entering into the 26th of January 2012, where we can see the talks from the morning satsang on Jan 25th at Bidadi Ashram, where the Supreme Pontiff of Hinduism expands on the Bhagavad Gita. Bhagavan Krishna's inner space was filled by the Upanishads. That is why they say Bhagavan is a milkman who got the milk from the Upanishads and gave the nectar in the form of Gita. Is it true? Please understand. Good mental pattern is good in your life, but your intention to change from any pattern to another is more good, and discrimination capacity is more good. Finally, consciousness is the highest. It means what? If you are making decisions in your life every day from good mental pattern, you are a conflict-free person. You do not have conflicts. If you are making your decisions out of will, you are a powerful person. If you are making your decisions out of discrimination, you are on higher side and a higher scale of morality. But if you're making decisions out of consciousness, you are a Jivan Mukta. Understand, Bhagavan is teaching you the science of making decisions in your life. So here on the 26th of January 2012, we can see the Supreme Pontiff of Hinduism explaining the truths revealed by Bhagavan Sri Krishna in the Bhagavad Gita, where Bhagavan Sri Krishna is talking about how we can be in the space of consciousness, which is the highest, which is the purest space that each one of us carry inside ourselves, and taking the decisions of our life. It might be as small as choosing what coffee you want in the morning, or whether you want to take sannyas or live a married life.
all the decisions that you take in your life, take it from that space of consciousness as a Jivan Mukta, which means living, the being who is living enlightenment. So, if all the viewers would like to hear more on the satsang, all of us can log on to Nithyanandapedia and type this date of the 26th of January 2012, where we can see the live transcript of the whole satsang and also the YouTube link where we can watch the satsang on YouTube. So entering now into the next year, 2013, we'll be having a glimpse of the video, the satsang, revealed by the Supreme Pontiff of Hinduism, satsang, or here perhaps session from the program conducted by the Supreme Pontiff of Hinduism. So without further ado, let us listen to the sacred truths revealed by the Supreme Pontiff of Hinduism in this live session. Let us start. Now we will work on the crown center. The thought current of discontentment, frustration. When you lack involving with others' life, the crown center collapses. Please understand. If you make the responsibility as a lifestyle, involving with others' life with responsibility, the only way you can awaken the crown center, once your crown center is awakened, you live like a god. The only way your crown center is awakened is by living the fourth fundamental truth about living enlightenment, enriching yourself and others continuously. What I mean by the word enriching is you taking responsibility with integrity and authenticity that you are committed to continuously enriching, making difference to yourself and to others. Listen. You taking responsibility with integrity and authenticity that you are committed to continuously enriching, making a difference to yourself and to others. Enriching is your commitment to the possibility of living yourself and life around you in a space of expansion and completion.
Enriching is your commitment to the possibility of living a life of enlightenment. See, when you learn to enrich yourself and others, you live a life of solution, not of problems. The Chandala lives only with problems. A Brahmana lives only with solutions. Kshatriya makes problems, Vaishya solves problems. But even Vaishya and Kshatriya does not have solution. They take it only from Brahmana. Enriching is your commitment to the possibility of being superhuman, living continuously the divine consciousness. Do not give up on yourself and give up on others. That is the secret of enriching. Understand? Don't give up on you and don't give up on others. Meena Joshi is asking, Swamiji looks very tired, like he needs a good sleep. How is he going to meet 280 questions for Kalabhairava? Meena Joshi, don't worry. Once Kalabhairava enters, sleep, everything disappears. I myself disappear. What about sleep? Meena, you don't need to worry. Kalabhairava handles. Akashic reading is the easiest thing for me. I just need to keep quiet. He will do the whole thing. The master key to practice enriching you and others is don't give up on yourself. I don't give up on me and I don't give up on others. I don't give up on me and I don't give up on others. Please understand. How strongly you are going to remind yourself not to give up on you and others. That is going to make the success of your life, and that is going to keep your crown center alive, Sahasrara alive. Let's work on this exercise, then you will understand this tattva, enriching others. Yes. So after having listened from the Supreme Pontiff of Hinduism himself, we can now move on to the year 2014 on the 26th of January. As part of today's morning satsang, the Supreme Pontiff of Hinduism describes how we can use Jnana Shakti, the energy of realization, in our daily lives. When Jnana Shakti is infused into our desires and Kundalini Shakti is added
many of our desires can become reality, and without any effort on our part. We can learn this science in the Kalpataru Darshan given by the Supreme Pontiff of Hinduism. Let us all participate in the Kalpataru Darshan and get the power into our hands to make our reality as we desire. So this is what we were sharing about a little bit earlier, about how the Supreme Pontiff of Hinduism is not only giving us an opportunity to get a glimpse of the Kundalini awakening through his blessings and darshan, but where he also imparts the science of how to manifest our desires so that we can start to implement it in our life for every desire that we decide to cherish. So the Supreme Pontiff of Hinduism expands on Jnana Shakti and Kundalini Shakti. So inviting each and every one, if you want to know the science revealed by Paramashiva and the rishis in the various scriptures of Hinduism, go and listen to this discourse, again, going on Nithyanandapedia on the 26th of January 2014. You'll be guided towards this satsang given by the Supreme Pontiff of Hinduism about this very important science, as manifesting our desires is what we seek to do throughout our lives. So surely being imparted this knowledge is an extremely powerful contribution to our lives and to others. Let us now enter into the year 26th of January 2015 and see the various happenings of the Supreme Pontiff of Hinduism on this day. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Hara Hara Shivane, Arunachalane, Annamalaye Potri. Hara Hara Shivane, Arunachalane, Annamalaye Potri. Shiva Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah Shivaya. Shiva Shiva Harane Sona Chalane Annamalaye Potri. Shiva Shiva Harane Sona Chalane Annamalaye Potri. Today the Vedic lifestyle introduction tour to sacred arts. To all the Nitya Kriya Yoga participants, I'll give you guys the tour, an intro to Vedic lifestyle. மார்னிங் வந்து சேக்ரட் ஆர்ட்ஸ் விசிட் போயிருந்தோம். ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. எப்படி எனக்கு மனசில் என்ன பட்டது அப்படின்னு சொன்னால், நான் சரித்திரத்தில் படிச்சிருக்கிறேன். நம்ம சோழ வம்சத்தில் பல்லவர்களும் சோழர்களும் நிறைய கோயில் கட்டினாங்க, கற்சிலைகளால் கோயில் கட்டினாங்கன்னு படிச்சிருக்கிறேன். அதை வந்து நான் இங்கே நேரடியாக பார்த்தேன். நம்ம சுவாமிஜி கோயில் கட்டுறதுக்காகவும் நம்ம இந்து பாரம்பரியத்துக்காகவும் எவ்வளோ பெரிய பொறுப்பு எடுத்து அவங்க செய்துட்ருக்குறாங்க அப்படிங்கிறத கண்ணார பார்க்க முடிஞ்சது.
So having seen with this Nityananda times where we could see the Supreme Pontiff of Hinduism giving a tour of the Sacred Arts, the university, Sacred Arts University, which is making everything related to deities from the deities themselves to all the jewelries and everything which is required in order to engage with the deities. So entering now into the next year, the year 2016, the Supreme Pontiff of Hinduism is giving the Nitya Satsang on the Ishavasya Upanishads, the mantra 17. In the Living Advaita series, the Supreme Pontiff of Hinduism verbalizes the realizations of the rishis, the perfected sages of Hinduism, who uttered this mantra. Our breathing pattern is our life. It can never lie, for it reveals to the Siddhas, the raw enlightened beings, the secrets of our mind and beyond. In other words, our guilt, fear of incompletions alters our breathing patterns. Using breathing patterns and achieving extraordinary powers and enlightenment was one of the important sciences of the Hindu tradition. Through this mantra, the Supreme Pontiff of Hinduism gives the profound practice of 21 nights, days, to continuously make our breathing pattern, vayu, our individual life energy, to merge and dissolve into the cosmic breathing. The cosmic breathing pattern, anilam, to experience the nectar of the cosmic life breath, amritam. So inviting each and everyone to watch this video to learn this practice directly revealed by the Supreme Pontiff of Hinduism from the pure source of the Upanishads. So again, inviting each and everyone to go and listen to this very important discourse, giving us a technique that we can follow for 21 days and beyond in order to alter our breathing pattern and experience oneness with the cosmic breathing pattern, giving us the experience of amritam, of nectar. So allowing that experience to blossom inside of our body, inside of us, through this very simple yet amazing technique revealed by the rishis, the perfected sages, in this mantra of the Ishavasya Upanishad. So the Supreme Pontiff of Hinduism shared that these rishis are completely pure in the way they reveal these sacred truths. They do not have vested interests into what they share. Whatever they saw from the space of samadhi, from the space of oneness with Paramashiva, whatever was revealed, that only was mapped and shared with the world through these Upanishads. So it is the most purest knowledge, or the purest mapping of the ultimate truths experienced by the rishis of the past. So inviting each and everyone to go listen and practice this technique in order to experience oneness with the cosmic breath and allowing the awakening and the happening of amritam, nectar, to happen in your system. Let us now move into the next year, which is the 26th of January 2017, where the Supreme Pontiff of Hinduism initiates the Balasans of Nityananda Gurukul into the power of levitation. So here we can see the Supreme Pontiff of Hinduism giving the initiation into the power of levitation. And as the Supreme Pontiff of Hinduism says, it is not out of the sadhana, the spiritual practice, or it is not out of the tapas that we are doing that all these powers are manifesting. It is just out of the pure space of receptivity and space of devotion that we carry, and of course through the diksha, the initiation of the guru, that the powers start manifesting. Many of you would have seen during the first session where the Acharya would have demonstrated the power of body scanning in the first session, and so many such powers you would have seen if you're following the Supreme Pontiff of Hinduism. And it is just out of that space of pure devotion and gratitude when we sit, and when the diksha happens, when the initiation happens, immediately the biomemory and the bioenergy gets programmed to manifest the powers. So here we can see the Supreme Pontiff of Hinduism giving the
initiating the Balasans into the power of levitation, which is the power where through the right breathing and through the Kundalini Shakti, when it hits the Sahasrara, literally the body starts becoming light, and no more the impact on gravity is felt by the body. So it was a beautiful initiation where the Supreme Pontiff of Hinduism told all of us to sit on a weighing scale, and as we were sitting, we could see the weight. For example, if we were around 40 kilograms or 100 pounds, we would see that it slowly starts dropping, and the end goal is to make it literally zero and for the body to raise off the ground. So, this was a beautiful initiation. And if all of you would like to manifest the Shaktis, the various powers, you can also experience it in the upcoming Paramashivoham Level 3 program, where the Supreme Pontiff of Hinduism will be initiating all of us into the various 463 powers which Bhagavan Paramashiva has revealed in the Vedas and Agamas, and even you can experience all those powers. So, if you want to attend or if you want to join the Paramashivam Level 3 program, you can log on to kailasa.org/Paramashivoham, and you can put your intention for attending the Paramashivam Level 3 program, and the Acharyas will then be contacting you on how you can participate in the program. So entering now into the year 2018, on the 26th of January, we can see some few pictures of the Supreme Pontiff of Hinduism, along with some disciples. The Supreme Pontiff of Hinduism, Jagat Guru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam, is the visionary through whom this whole revival of Kailasa is made possible. His Divine Holiness blessed on this day hundreds of delegates with energy darshan during the Nithyanandam convention at the Bengaluru Adinam. So, like mentioned in the previous years, the Supreme Pontiff of Hinduism conducting various types of programs, reaching out to people, and especially in those years, making the science of paramanifestation available and a personal experience to each of the participants. So here we can see the Supreme Pontiff of Hinduism blissfully conducting the Nithyanandam Convention, Nithyanandam program in Adi Kailasa, the eastern headquarters of the east of the whole Sri Kailasa nation. So inviting each and everyone to go listen to the various talks the Supreme Pontiff of Hinduism has given on manifesting powers, as when we raise our consciousness to higher states of consciousness, and as we experience the various parallel universes and vertical time zones, the power manifestation starts to happen in our life. And this is how we remember our highest identity and the possibilities and powers which this higher identity can manifest. So very important in the path of a seeker to experience those things and ultimately experience the pure oneness with Paramashiva, with the Supreme Pontiff of Hinduism. Let us now move into the 26th of January 2019, where the Supreme Pontiff of Hinduism revealed that Paramashiva is not only operating through his body but also through his Divya Shariras, mediums, and declared every single person born blind or visually impaired will be given this spiritual support absolutely free of cost. So let us now see a short video where the Supreme Pontiff of Hinduism expands on the concept of Divya Sharira, the operating of the incarnation not only through the physical 6 feet body but through the various mediums. Paramashiva is going to reveal the next 2 important sciences to the world. It's already ready.
science of alchemy and science of Indrajala. Indrajala is Hindu magic. Understand? Indrajala is the Hindu magic. Not like ordinary magics, where they put a cloth and the cloth is so thin or black and you don't even know the cloth exists. That is more like using the matter. But the Indrajala is not about matter. It's completely different. Using the great combination of light, sound, energies with alchemy products, demonstrating something which is not permanent externally but permanent internally is called Indrajala. In magic, you are shown something which does not exist. In Indrajala, you are shown something which exists in a higher plane, not in the lower plane, not in the plane you exist. So this is called Indrajala. One Indrajala is like having a specific camphor which will be kept in Agni Gunta, Homa Gunta. Only if you utter that Agni mantra, it will catch the fire automatically. So it is not like ordinary magic. If you utter any other word, it will not catch fire. It will automatically start burning only if you utter that Agni mantra, Vanni mantra, proper pronunciation. It will automatically start burning. So this is one of the Indrajala. Like this, the Indrajala, science of Indrajala and science of alchemy is going to be revealed next. I'm going to personally handpick the Gurukul kids and train them on the science of Indrajala and science of alchemy, Rasavada and Indrajala. The science was given to Sabda Rishis by Paramashiva himself, especially under our banyan tree in Kailasa. The very banyan tree in Kailasa, there are 7 huge rocks in Ramanagara hill. Under each rock there is a huge cave. There each rishis, that Sabda Rishis lived with their family. Every morning they will come here for their puja. Paramashiva used to teach them this knowledge and they will go back and stay in their caves. That is why those Sabdarishi caves there. So this Indrajala and Rasavada, So entering after having heard from the Supreme Pontiff of Hinduism about the Hindu magic Indrajala, let us now move on to the next year, 2020. The Supreme Pontiff of Hinduism expounded on the cosmic principle of Nadakala, is the source principle through which manifestation happens during the everyday Nithyananda Satsang. His Divine Holiness explained how Kayakalpa Yoga is nothing but working under the principle of sound and by sitting in Manonmana. At sacred places, one can reach Kailasa. So if you wish to know more about the science of Kayakalpa and how you can be part of it, inviting you to go on this day, as more information will be there and the satsang will also be made available. So being in a space of inner silence, Manonmana, in sacred places, that raises you to a space where you can reach Kailasa. So inviting each and everyone who is interested to go listen and start imbibing these cognitions in your daily life in order to experience the power of Kayakalpa. We can also see a few pictures of the darshans of the Supreme Pontiff of Hinduism on this day. And we are now
coming to the end of this wonderful segment where we go through the Lila Dhyana, the various happenings of the life of the avatar of Paramashiva, 1008th avatar of Paramashiva, the Supreme Pontiff of Hinduism. So let us now get ready to receive the Supreme Pontiff of Hinduism. Let us sit straight with our head, neck, and spine in a straight line. Close our eyes and unclutch from all the mental activities, from everything that has happened in the day or everything that has yet to happen in the day. Coming back to a space of pure inner silence, of pure feeling connection with Paramashiva, with Swamiji, with the Supreme Pontiff of Hinduism. Breathing slowly and deeply as you inhale and exhale. Settle yourself into this present moment fully, without any distractions, and be ready to receive Swamiji. Inhale, exhale. Let us now slowly, very slowly, open our eyes and receive the presence, the initiations, blessings, and the words of the Supreme Pontiff of Hinduism as we call the beloved way our Swamiji. வரம் கூடும் நேரம் நிறைவேறும் நம் தேவையாவும் இனிதான புது வாழ்வு சேர்க்கும் நிறைவான நலம் யாவும் ஈர்க்கும் பக்தர் வேண்டும் வரம் கூடும் நேரம் நித்யானந்தன் தரும் கல்பதரு தரிசனம். சேர்ந்து விடும் ஏங்கும் உயிர் இன்பம் கண்டு விடும் ஓங்கும் உயிர் வாழ்வும் கூடிவிடும் தேகம் கொண்ட ரோகம் மாற்றும் சுபயோகம் எனும் தீபம் ஏற்றும் தவத்தாயாய் மணி மீது தாங்கும் நம்மை ஓம் நித்யானந்தேஸ்வர परमशिवसमारम्भाम् नित्यानन्देश्वरि परमशक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. I welcome you all with my love and blessings. Paramashiva's message directly from Kailasa on this auspicious 45th Nithyanandotsavam
Avatara Dina Brahmotsavam. Listen. Surrender, conscious strategic decision to have Saranagati, triggers parallel universe, synergetic, spontaneous, simultaneous, intense, Paramadvaitam, ultimate oneness. Listen. I'll expand on this great truth. Listen to this carefully. If you are struggling to surrender, understand he is struggling, not you. With that understanding, oh, Paramashiva, you are struggling to digest me into you. I'm cooperating. Let me cooperate. With this attitude of supporting Paramashiva in triggering the ultimate oneness, if you decide to surrender, surrender will not be torturous experience. Listen. Surrender will be extremely joyful, ecstatic. If you do it from the attitude of he is struggling to swallow you into oneness, not you are struggling to surrender. Listen carefully. If there is a struggle for the ultimate oneness happening, hey Anusha, for you only. Don't look at Gauri Bharata. I'm talking to you. Anusha Kodali, listen. If there is a struggle in the ultimate oneness, Paramadvaita happening, understand, Paramashiva is struggling to merge you in, to absorb you in. With this attitude, understanding, if you say, okay, you are struggling, so let me consciously help you by consciously deciding to surrender. I am consciously supporting you, triggering you more powerfully, intensely. So, I will make your job easy. With this attitude, if you declare surrender, you will see that whole surrender, Saranagati becomes extremely beautiful, sweet, devoted experience. Not struggle, friction. Any hard, difficult task. Listen. The truth I am teaching you is absolute truth. It can become reality in you now. Ultimate oneness is actually parallel universe trigger. Listen.
even this moment, millions of people all over the world are scrolling their Facebook. I am appearing in their screen. But only for whom this oneness is getting triggered in parallel universe, they stop scrolling down and listen to my words. Listen. Others just scroll. I am appearing in millions of screens even now. But it is not that all of them decide to listen or get connected or feeling connected or get the click of what I am explaining. Only if Paramashiva decides in parallel universe to trigger the ultimate oneness in you, you stop scrolling and listen to my words. Wow. Wow. What is he trying to tell? I heard about him. Some good, some bad. Let me see what he's trying to tell. Listen. Whether you are listening about Saranagati, Shravana, or Manana, cognizing about Saranagati and manifesting, or Nididhyasana, living it in every level, even the struggling level, it is the struggle of Paramashiva, not just you. So don't worry too much, don't bother too much. With this understanding, Paramashiva is struggling to digest me into him and manifest oneness. So let me just support by consciously deciding to experience oneness, surrender, saranagati. Shift the whole thing. You will see tapas will become a beautiful love affair. It will be an amazing journey. I tell you, I am from that side. That is why I am revealing all the business secrets to you. The cosmic sacred secrets. Paramadvaita. Your soul feeling one with Paramashiva's soul. Your Atma feeling one with Paramatma is not just your responsibility alone, it is his responsibility also. Because the trigger has to be in parallel universe and synergetic. Synced energetic. Listen. Yesterday I was explaining about the word synergy. Synergy means the energies which are synced and gets triggered simultaneously, spontaneously, because they are in sync. For example, I gave you the example yesterday. If you do intense exhaling, automatically the intense inhaling will be triggered. If you do intense inhaling, automatically the intense exhaling will be triggered. Because the both energies are in sync. Same way, when you do intense saranagati, the oneness will be triggered. When he decides to trigger oneness, Paramadvaita, ultimate oneness in you, then only the surrender, saranagati gets triggered in you. Listen.
I'll tell you one incident happened in my life. It's extremely sweet. I'll narrate it in Tamil and then I'll translate. Or let me narrate it in Tamil, then I'll translate. That will be more easier. Because this happened with Arunagiri Yogeshwara. ஒரு நாள் அருணகிரி யோகீஸ்வருக்கு எப்பவுமே வீட்டில இருந்து சாப்பாடு எடுத்துட்டு போவேன். ஒரு 4 அணா அந்த காலத்துல 25 பைசான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த காலத்துல 25 பைசாக்கு தான் வெத்தலை பாக்கு. 2 வெத்தலை ஒரு பாக்கு 25 பைசா கொடுப்பாங்க. திருவண்ணாமலையில கோவிலுக்கு போற வழியில கற்பக விநாயகர் கோவில் இருக்கு. அந்த அதாவது திருவூடல் தெரு, நான் பிறந்து வளர்ந்தது கோவில் மாட வீதியில, திருவூடல் தெரு 7ஆம் பிரகாரத்துல. அந்த திருவூடல் தெருவும் திருமஞ்சன கோபுர வீதியும் கிராஸ் ஆகிற இடத்துல கற்பக விநாயகர் கோவில்னு ஒன்று இருக்கு. அப்புறம் செட்டியார் கடை ஒன்று இருந்தது. அத்தை கடை, ஆயா கடைன்னு ஒரு பாட்டி கடை. 2 பாட்டிங்க கடை. இந்த 2 பாட்டிகளும் என்னுடைய பூர்வாஷ்ரம் உறவினர்கள் கூட. அவங்க கிட்ட காலனா கொடுத்தா போதும் 2 வெத்தலை ஒரு பாக்கு கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சாமியாருக்காக எடுத்துட்டு போறேன்னு சொன்னா சுண்ணாம்பும் தடவி அதை மடிச்சு கொடுத்துருவாங்க. அருணகிரி யோகீஸ்வரருக்காக நான் தூக்குச்சட்டியில் சாப்பாடு இந்த வெத்தலை பாக்கம் வாங்கிட்டு போறது வழக்கம். எங்க பாட்டி, அதாவது அப்பாவோட அம்மா, உஷார் பாட்டி, அது எப்பவுமே என்ன பண்ணும், இந்த முந்தானையில காசை வந்து மேல் முந்தானையில முடிச்சு, அந்த எந்த முந்தானையில அந்த காசை முடிச்சிருக்கோம் அதை எடுத்து இடுப்புல சொருவிக்கிடும். காசு இல்லாத முந்தான பக்கத்தை கீழே தொங்க விடும். எங்க அம்மா அவ்வளவு உஷார் கிடையாது, ரொம்ப வெள்ளந்தி, ஏமாளி, ஒரு இன்னசென்ட். எங்க அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, காசை முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தான சைடு, அந்த முந்தானையில தான் காசை முடிஞ்சு வைப்பாங்க. காலனா அரையணா, அப்கோர்ஸ் அப்பெல்லாம் காலனா அரையணா விட 4 அணா 50 காசு 1 ரூபா அதெல்லாம் தான் செல்லும். நான் சொல்றது 80ஸ்ல நான் பேசுறது. அந்த 50 பைசா 1 ரூபா 25 பைசா இதெல்லாம் அந்த முந்தானையில முடிஞ்சு, அந்த முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற பக்கத்தை கீழே தொங்க விட்டு இன்னொரு பக்கத்தை எடுத்து எங்க அம்மா இடுப்புல சொருவிப்பாங்க. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், சின்ன குழந்தைங்க போய் எங்கள் அம்மா கையை பிடிச்சி அம்மா அம்மா காசு கொடு காசு கொடு அப்படிம்போம். அவங்க ஏதாவது வேலை பண்ணிகிட்டே இருந்து ஒன்றும் பதில் சொல்லணும்னா அந்த முந்தானையிலேருந்து அவுத்து நாங்களே எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம். அவுத்து அதில் எவ்வளோ இருக்கோ, எங்களுக்கு என்ன வேணுமோ, காலனா வேணுமோ இல்லை 4 அணா வேணும்னா எடுத்துக்கிட்டு, இல்லை 50 பைசா அரை 50 பைசா வேணும்னா எடுத்துக்கிட்டு மிச்சத்தை அதுலேயே வச்சு முடிச்சு வச்சுட்டு போயிடுவோம். அதில் எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம், அம்மாட்ட கேட்காம எடுத்துட்டு ஓடி போயிட்டோன்னு. நான் ஒரு நாள் அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு போய் வெத்தலை பாக்கு வாங்கிட்டு தூக்குல சாப்பாடோட போய் அருணகிரி யோகீஸ்வரர் கொடுத்தேன். அன்னைக்கு எல்லாம் அவர் சாப்பிட்டாரு, முடிச்சாரு. பேசிட்டே இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு காரணத்துல இன்டெகிரிட்டி பத்தி டீச் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. எனக்கு திடீர்னு பக்குன்னு அடிச்சு அருணகிரி யோகீஸ்வரர்கிட்ட கேட்டேன், சாமி, இந்த காசு நான் இன்னைக்கு எங்க அம்மாட்ட சொல்லாமலே முந்தானிலேருந்து 4 அணாவை எடுத்து அதுலதான் வெத்தலை பாக்கு வாங்கிட்டு வந்தேன். உங்களுக்கு அது திருட்டுக்கு சமமா ஆயிடுமா? தப்பு பண்ணிட்டனே, அது இன்டெகிரிட்டி இல்லையே. அவங்க கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன், ஆனா அவங்க சமைச்சிட்டு இருந்தாங்க, என்னை அட்டன் பண்ணவே இல்லை, பதிலே சொல்லல. அதனால நானே அந்த முந்தானியை பிரிச்சு 2 1 ரூபா ஒரு 50 பைசா 2 4 அணா இருந்தது, ஒரு 4 அணா எடுத்துக்கிட்டு மீதி எல்லாம் வச்சு முடிச்சிட்டு நான் வந்துட்டேன். அருணகிரி யோகீஸ்வரர் சிரிச்சுட்டே சொன்னாரு,
ஸோ உங்க அம்மாவுக்கு தெரியாமலே எடுத்துட்டு வந்துட்டா நீ நினைக்கிறியா அப்படின்னு. ஆமா சாமி, ஏன்னா நான் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன், எங்க அம்மா பதிலே சொல்லல. முந்தானையில தொங்கிட்டு இருந்தது, கீழ் முந்தானையில, அதனால நான் பாட்டுக்கு பிரிச்சு எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். அப்ப நான் சொன்னேன் அருணகிரி ஈஸ்வரருக்கு, எங்க பாட்டி அம்மா அப்பாவோட அம்மா ரொம்ப உசாரு. அது பணத்தை முடிஞ்சு வைக்கிற முந்தான சைடு எடுத்து இடுப்புல சொருவிக்கும், இன்னொரு காலியான முந்தானையத்தான் வெளியில் தொங்க விடும். எங்க அம்மா ரொம்ப வெள்ளந்தி, வெறும் முந்தானை எடுத்து இடுப்புல சொருவிட்டு அந்த பணத்தை முடிஞ்சு வச்சிருக்க சைடை கீழே தொங்க விட்டு வச்சிருப்பாங்க. அதனால நான் கேட்டு கேட்டு பார்த்தேன், பதில் சொல்லாதனால எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு. அவர் சொன்னாரு, ஒண்ணுமில்லடா கண்ணு, நாளைக்கு உங்க பெரியம்மா பசங்களும் அத்தை பசங்களும் உங்க அம்மாட்ட பணத்தை போய் கேட்பாங்க. அப்போ எந்த முந்தானையை எடுத்து இடுப்புல சொருவி இருக்காங்க, எந்த சைடு முந்தானையை கீழே தொங்க விட்டுருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு வந்து பேசுறாங்கன்னு சொன்னாங்க. நான் கரெக்டா போய் பார்த்தா, நான் போய் பணம் வேணும்னு எங்க அம்மா காலை பிடிச்சி உலுக்கி முந்தானை இழுக்கும் போது மட்டும்தான் காசு முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தான பக்கம் கீழே தொங்குது, காசு இல்லாத முந்தான பக்கம் இடுப்புல சொருவி இருக்காங்க. ஆனா எங்க பெரியம்மா பசங்களோ இல்ல அத்தை பசங்களோ போய் காசு வேணும் சித்தின்னு கேட்டா, அந்த டைம்ல காசு முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தான தான் இடுப்புல சொருவி இருக்காங்க, சாதாரண வெறும் முந்தான சைடு தான் கீழே இருக்கு. அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சுது, எங்க அம்மாவும் உசாருதான். நம்ம கிட்ட கேட்டாலும் நாம கொடுக்கலனாலும் பையன் அவன் பாட்டுக்கு எடுத்துட்டு ஓடுறானேன்னு அதை பார்த்து ரசிக்கிறதுக்காக, அவன் பாட்டுக்கு எடுத்துட்டு ஓடுற அளவுக்கு அவனுக்கு உரிமை இருக்குன்றத நான் அவங்களுக்கு தெரியாம நான் எடுத்துட்டு ஓடுறேன்றத பார்த்து அதை ஒரு கியூட்டா ரசிக்கிறதுக்காக நான் வந்து கேட்கும்போது மட்டும் காசு முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தானைய கீழே எடுத்து விட்டு காசு இல்லாத முந்தான பக்கத்தை மேல எடுத்து சொருவி இருக்காங்கன்னு அப்பதான் தெரிஞ்சது. நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க, நமக்கும் பராசக்திக்கும் இருக்கிற உறவு இப்படித்தான். நாம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் அவளுக்கு தெரியாம நாம என்னென்னவோ விளையாடிட்டு இருக்கோம்னு. ஆனா அவ நம்மளை விளையாடுறத ரசிக்கிறதுக்காக தான், அவளுக்கு தெரியாம நாம பண்றோம்னு நினைச்சு விளையாடுறதுல நமக்கு ஒரு ருசின்றதுல அந்த ருசிய நாம ருசிக்கிறத பார்த்து அவ ருசிக்கிற ருசிதான் இந்த மொத்த விளையாட்டுங்கய்யா. அவளுக்கு தெரியாம நாம விளையாடுறோம்னு நினைச்சு நாம ருசிக்கிறத பார்த்து ரசிக்கிறதுக்காக அவ நடத்துற விளையாட்டு தான் இந்த மொத்த விளையாட்டுங்கய்யா. நான் அதை பார்த்துட்டு மறுநாள் போய் அருணகிரி சொன்னேன், ஆமா சாமி, எங்க பெரியம்மா பசங்களோ, நாங்க லார்ஜ் ஃபேமிலி, ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி, ஒன்னா வளர்ந்தோம், அந்த பூர்வாசிரமம் ஃபேமிலி. வசவசவசன் குழந்தைங்க இருப்பாங்க. இன்னொரு அந்த சைவ வேளாளர் குடும்பத்துக்குரிய பழக்கம் என்னன்னா, அந்த ஊருக்குள்ளேயே தான் கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க. எனக்கு என்னுடைய பூர்வாசிரமத்துல தந்தையோடு பிறந்த அண்ணன் தங்கை, என் தாயாரோடு பிறந்த 3 மாமன்மார்கள், சித்தி, எல்லாருக்குமே அந்த 2 தெருவுக்குள்ளேயே தான் கல்யாணம். சோ அந்த 2 தெருவுக்குள்ளேயே தான் எல்லார் வீடும் இருக்கும். மிஞ்சி போனா பக்கத்துல ஒரு இந்த கீழ்நாத்தூர்னு ஊர், திருவண்ணாமலையோட பாகமா ஒரு இடம் இருக்கு, அந்த ஊர்ல 1-2 உறவுகள், அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி என் கூட பிறந்தவர்கள், என்னுடைய பெரியப்பா மகன்கள் எல்லாம், இது ஒரு லார்ஜ் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி. நல்லா கவனிச்சேன், எங்க அம்மாவும் உசார் தான், எங்க பாட்டி மாதிரி தான். நாம் போய் காசு வேணும்னு முந்தானையை பிடிச்சி இழுக்கும் பொழுது மட்டும்தான் காசு முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தான பக்கம் கீழே இருக்கு, இன்னொரு முந்தான இடுப்புல சொருவி இருக்கு. எங்க பெரியம்மா பசங்களோ இல்ல அத்தை பசங்களோ போய் காசு வேணும்னு தொந்தரவு பண்ணா, அந்த நேரத்துல காசு முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தானத்தான் இடுப்புல சொருவி இருக்காங்க, சும்மா இருக்கிற முந்தான பக்கம் தான் கீழே தொங்குது.
இந்த தெளிவோடு மீனாட்சியை பாருங்க. நம்ம எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் மீனாட்சிக்கும் இருக்கிற உறவு இதுதாங்கய்யா. நாம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் மீனாட்சிக்கு தெரியாம நம்ம விளையாடுறோம், நம்ம என்னென்னவோ பண்றோன்னு. அவளுக்கு தெரியாம நாம பண்றதா நினைச்சு நாம ருசிக்கிறத, என்ஜாய் பண்றத பார்த்து ரசிக்கிறதுக்காக அவளுக்கு தெரியாம இது நடக்கிற மாதிரி அவளும் இருக்கிறாங்கய்யா. அவ்வளவுதாங்கய்யா. அவளுக்கு ஒண்ணு தெரியக்கூடாதுன்னு நாம நினைச்சோம்னா அவளுக்கு தெரியாத மாதிரியே அவளும் நடிப்பா. சங்கத்திலையும் நீங்க பார்க்கலாம், யாராவது எனக்கு தெரியாம ஒண்ணு செய்யறதா நினைச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா எனக்கு தெரியாத மாதிரியே நானும் இருப்பேன். Then Arunagiri Ishwara told me, so understand this story. So what you did is not non-integrity. You did not know she knows, but she knows and she is enjoying what you are doing. That's all. All of you listen. Now I'll translate. I'll try to translate this into English. Listen. I used to buy betel leaf and betel nut for Arunagiri Yogeshwara when I carry food. Food my mother will give from the home, but in the shop I have to give 25 paise. In those days it's called nalana. To get the betel leaf and betel nut with that lime. Edible lime will be applied on that and they will pack and give. Like a village pan. Not like a pan, no, there is no pan masala and other things, only the betel leaf, betel nut and lime will be applied, edible lime, that's all. So I'll have to take that from the village local shop. If I go to my grandmother and ask for money, she will always tie the coins in that saree end and keep that coin in the hip. That coin side will be in the hip, only the other side will be hanging. See, if you are born in 80s, if you are a 80s kids, you will exactly understand and you can visualize what I am saying. I think 80s kids are the last generation we pulled mother's saree and played and slept in the same bed with father or with mother, got beaten in the school, and fortunately school teachers did not have to go through the legal POCSO cases, and the parents will support the teachers to beat the kids and train. Good. We all had the teachers who will beat us and not put us in psychiatric drugs and sedation. We had the teachers who will handle us when we are not able to handle ourselves. Very responsible teachers. I think we are the fortunate last generation who had all this. Like same dress only will come from elder brother to younger brother to youngest brother. And Deepavali new dress will be the school uniform only. All this joy, the last generation who enjoyed all this. And 2 months we'll plan for celebrating Deepavali. Anyhow, so my grandmother will always keep that money tied side of that saree end in the hip and the empty side will be hanging. But my mother is very innocent. She will leave that money tied side hanging down and only the empty side she will be tying it on her hip. Maybe if you know how the saree is tied and how they tie the money coins in the edge of the saree, then you will understand. In village life, that is the way the coins are tied in the edge of the saree and it will be hanging. So whenever I go and ask
money to my mother. If she was working and standing and cooking and not responding, we will open that end of the sari where she has kept the money and take the coins we want and put the remaining back and tie it and run. One day like that, I took 25 paise and ran and got the betel leaf, betel nut and edible lime for Arunagiri Yogeshwara and went and gave, and he ate and he took the betel leaf also and enjoyed. Everything was over. And that day he was talking something about this integrity. Suddenly it clicked and I was shocked and told him, I took money from my mother's sari without telling her because she was busy in cooking. I was asking and she was not responding. She was busy in cooking. So I opened the edge of the sari and took the coins I need, 25 paise, and put the remaining and tied it and came. Is it equivalent to stealing and is it like a non-integrity? He laughed and said, you think your mother does not know? You go and see tomorrow when your cousin brothers ask money, cousin sisters ask money, where she ties the money and keeps, and when you ask money, where she ties the money and hangs. See the difference. Next day I realized, true. When my cousin brothers go and ask for money, the money is in the hip side. When I go and ask for the money is in the hanging side. It means she knows I am taking without her permission and she enjoys that cute act. So understand, even if you think there is something happening without the consent of Paramashiva, there is some glitch in your surrender, even that is enjoying. This whole relationship is beyond good, bad, right, wrong, binary logic. It is established on the consciousness. Consciousness is beyond binary logic. So understand, whether you are struggling or successful, everything is from his end. Start perceiving from Paramashiva's end. It will be too easy for you to complete the journey. It will be too easy for you to complete the journey. I'm telling you. So, listen carefully. Tripureshananda is sending a message. This generation teachers' mental setup is also different. Some of them. So, beating can't be allowed. Some of these laws to protect kids is also needed in this generation. You rot and die with this generation. Why are you dragging me? Let me just enjoy my generation. Did I complain about your generation? Why are you trying to defend your generation? You rot with your generation. I am just sharing the joy of my generations. Allow me to enjoy. Tripuresha, you just rot with your generation. I am not criticizing you guys. For the sake of Paramashiva, I am not criticizing, disrespecting your Pokso, Jokso, Jakso, Jujjo, Jajjo, all the laws. I am just celebrating my generation. Allow me to enjoy. Why are you harassing me? You go and enjoy your generation. Who says no? Tripuresha, you live, you rot with your people, your generation, your teacher's mental setup. I am not.
complaining about you guys. I will continue to enjoy the greatness of my generation. Allow me. Even if you don't allow, I will enjoy. I ran away from the home as a child to some temple. My family friends saw me on the way and brought me back. And it's not that the police came and took me away saying that parents are not taking care of the child, so we will put him in the care home. No, they handed me over back to my parents only. Do not try to come and brag about your modern day generation and try to justify. Just disappear from my eyes. Let me enjoy my 80s, 70s, my generations, happiness and joy. And anybody trying to justify, don't trigger the parallel universe, synergetic, ferocious experience and explosion of Paramashiva, Ma Tripureshananda. Either you enjoy what I am sharing or just disappear before the ferociousness is triggered by your synergetic parallel universe experience. போங்கடா நீங்களும் உங்க மாடர்ன் ஜெனரேஷனும். I can just narrate the whole Tiruvannamalai in 80s like a Manipravalam, flow of Ganga. காலையில 4 மணிக்கு கோவில் வெளிமணி அடிச்சு அந்த சத்தம் கேட்டு குமரகோட்டத்து திருமஞ்சன கோபுரத்தெரு குமரகோட்டத்துல தண்ணி எடுக்கிறதுக்காக யானை வந்து நின்று அதோட வர்ற கைலாய வாத்தியம் உடல் வாசிக்கிற நபரும் சிவாச்சாரியாரும் மொத்தமே 5 பேர் யானப்பாகன் வந்து நிற்பாங்க. குமரகோட்டத்து கோவில் தர்மகர்த்தா சேகர் திறந்து விடுவாரு. அங்க பூஜை பண்ணிட்டு கிணத்துல இருந்து திருமஞ்சன தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு கோயில்ல இருந்து வெளியில வருவாங்க. வந்த உடனே பக்கத்திலேயே பானபத்திரர் ஜீவசமாதி, கோவில்ல இருந்து வெளியில வந்த உடனேயே பானபத்திரர் ஜீவசமாதி சந்நிதி இருக்கு. அங்க ஒரு வயசான மாமி வாசல்ல சாணி தெளிச்சு கோலம் போட்டு யானை மேல தண்ணி போறதுக்காக காத்திருக்கும். யாத்திலேயே மஞ்சு ஒயின்ஸ்னு அந்த காலத்து ஒயின் ஷாப், அங்க ஒரு 4 பேர் ராத்திரி ஓவரா குடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகாம அங்கேயே விழுந்து கிடப்பானுங்க. தீவெட்டி தூக்கிட்டு வர்றவரு சத்தம் போட்டு அவங்கள கத்தி எழுப்பி, ஏய் சாமிக்கு தண்ணி போகுது ஒதுங்குங்கடா அப்படிம்பாங்க. அந்த குடிகாரங்க மெதுவா இந்த நாதஸ்வரமும் திருக்கைலாய வாத்திய சத்தமும் கேட்டு எந்திரிச்சு முழுசா தெளியாம நின்ன இடத்துலயே அப்படியே விழுந்து கும்பிட்டு சாமிக்கு தண்ணி போகுது வீட்டுக்கு போகணும்னு சொல்லி யானை தாண்டின உடனே பின்னாடி அலண்டடிச்சிட்டு ஓடுவாங்க. அதை தாண்டி அப்படியே யானை நடந்து வந்தா லக்ஷ்மி விழா, நியூ ஃபேமஸ் லக்ஷ்மி காஃபி பார்னு ஒரு டீ கடை, அவர் தினம் தவறாம பெரிய குவளையில
யானைக்கு காஃபி போட்டு வச்சிருப்பாரு. பாகன் யானைக்கு வாங்கி ஊத்தி, கூட வந்திருக்க இந்த 4-5 பேர் சிவாச்சாரியார் தவிர மீதி எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு காஃபி. நின்று குடிப்போம். அது வரைக்கும் யானை நின்று காஃபி குடிக்கும். அதுக்கப்புறம் மெதுவா நடந்து கற்பக விநாயகர் கோயிலுக்கு வரும்பொழுது வயசான ஒரு குருக்கள் கோவிலை பார்த்துக்கிறவர், அவர் ஒரு 4 வாழைப்பழத்தோட வாசல்ல நிற்பாரு. அவர் அந்த யானைக்கு கொடுப்பாரு. அந்த இடத்துல சூரிய நாராயண சாஸ்திரிகள் வேத ஆகம தேவார பாடசாலைன்னு அந்த மூலையிலேயே ஒரு பில்டிங்ல நடந்தது, கற்பக விநாயகர் கோயிலுக்கு எதிரில். அவர் அந்த வேத பாடசாலையிலிருந்து வேதம் சொல்ற ஒரு பையனும், ஆகமம் சொல்ற ஒரு சிவாச்சாரியாரும், தேவாரம் சொல்ற ஒரு சைவப்பிள்ளையும் 3 பசங்களும் நிற்பாங்க. அவங்க அப்படியே அந்த யானையோட சேர்ந்துப்பாங்க. அப்படியே மெதுவா நடந்து அடுத்து போனோம்னா கோவிலுக்கு முன்னாடி ஒரு விநாயகர் கோவில் இருக்கும். அங்க ஒரு வயசான பாட்டி கிளீன் பண்ணி அன்னைக்கு காலையில நந்திக்கு சாத்துறதுக்கு அருகம்புல் மாலையும் மற்ற பூ மாலைங்களையும் ஒரு மஞ்ச கைப்பையில போட்டு வச்சு நின்றுட்டு இருக்கும். வந்த உடனே அது யானைப்பாகம் கையில் அது மாலை இதை கொடுத்துட்டு அது விழுந்து வணங்கிட்டு அது போகும். அதுக்கு அடுத்து ஒரு சின்ன ரோட் சைடு ஜோசிய கடை இருக்கும். அந்த ஜோசியக்காரர் விடிய காலம் எந்திரிச்சு எல்லாத்தையும் தயார் பண்ணி வச்சுட்டு உக்காந்துருப்பாரு. மாட்டுக்கு அகத்திக்கீரை கொடுக்கறதுக்காக, கோசால மாட்டுக்கு. அவர் அந்த கட்டை ஒரு சின்ன கட்டா போட்டு மஞ்ச கைப்பையில தீவெட்டி தூக்கிட்டு போற அவர்கிட்ட கொடுத்துருவாரு. இது எல்லாத்தோடையும் நேரா கோயிலுக்குள்ள யானை வந்தா திருமஞ்சன கோபுரம் தாண்டி, தெற்கு கட்ட கோபுரம் தாண்டி, இலுப்ப மரத்து கீழே கோசாலை இருக்கும். யானை அங்கேயே நிறுத்தி அகத்திக்கீரையை எடுத்து கோசாலைக்கு அனுப்பிட்டு சிவாச்சாரியாரும் தீர்த்தம் எடுத்து வந்தாங்க. அந்த தீர்த்த குடம், தீவட்டி இவங்கெல்லாம் நேரா கிளிகோபுரம் தாண்டி அண்ணாமலையார் சந்நிதிக்கு வந்து தண்ணிய கோபுர வாசல்ல ஊத்தி, 3ஆம் பிரகாரம் கோபுர வாசல்ல ஊத்தி கதவை திறப்பாங்க. உள்ள போய் திருப்பள்ளி எழுச்சி நடக்கும். மேபி எப்போவாவது டைம் இருக்கும் பொழுது இதுக்குன்னே ஒரு மாசம் செலவு பண்ணி மொத்த திருவண்ணாமலையும் அப்படியே நரேட் பண்றேன். நான் பார்த்த அட்லீஸ்ட் வரலாற்றிலே பதிவிட்டு விடுகின்றேன். கைலாசம் எப்படி இருக்கணும்னு என்னுடைய நேர்மையான விஷன், இந்த திருவண்ணாமலை மீண்டும் மலருவது, அது மாதிரியான அருமையான மனிதர்கள். ஒரு கோவிலை நடத்தினா தங்கையா தெரியும் அது எவ்வளவு பெரிய வேலைன்னு. முஸ்லிம் டெரரிஸ்டுங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி ஆதிசைவ வேளாளர்கள் ஆலயத்தின் மூலமாக அரசாட்சியும் நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள். அரசாட்சி, அருளாட்சி ரெண்டையும் நடத்திட்டு இருந்தோம். முஸ்லிம் தீவிரவாதிகள் வந்து அரசாட்சியை பிடுங்கிட்டாங்க, அருளாட்சி மட்டும் மிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் கிறிஸ்தவ தீவிரவாதிகள் பிரிட்டிஷ் வந்து அருளாட்சியும் பிடிங்கிட்டு மணியக்காரர்களா மாத்திட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் HRNC வந்து மணியத்தையும் பிடுங்கிட்டு கோவில் குடிகளை எங்களை வெளியேற்றி விட்டு அனாதைகளாக்கினார்கள். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, கோவில் எங்களுடைய வெறும் வாழ்வாதாரம், சாப்பாட்டுக்கு மட்டும் ஆதாரம் கிடையாது, வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம். எங்களுக்கு வேற என்ன பண்ணுவோம்? காலையில எந்திரிச்சா எங்க எக்ஸைட்மெண்ட், எங்க திங்கிங், எங்க விஷன், ஃபர்தரிங் அபவுட் த ஃபியூச்சர், எதிர்காலத்தை பற்றிய எங்களுடைய சிந்தனையை ஆலயம் சார்ந்தது. நாங்கள் கோவில் குடிகள். எல்லாத்தையும் பிடுங்கிட்டு எங்களை அனாதைங்களாக்கிட்டு கோவிலுடைய இந்த ஈகோ சிஸ்டத்தையும் துவம்சம் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் இந்துக்கள் ஒழுங்கா அவங்க கோயில்களை நடத்த தெரியாததுனால கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிச்சு. அடப்பாவிகளா, போய் பாருங்கடா, நல்லூர் கோவில்ல மாப்பான முதலியார் ஒருத்தர், இப்பதான் அவர்
புகசாயுஜ்யம் அடைஞ்சாரு. ஒரே ஒருத்தர் எவ்வளவு அருமையாக அந்த ஆலயத்தை நடத்தி இருக்கிறார். இப்ப நம்ம ஆப்பான முதலியார் மாதிரி தமிழ்நாட்டில் இல்லாமல் போயிருந்தார்களா? 1,00,000 ஆலயங்கள் ஈகோ சிஸ்டம் தமிழ்நாட்டில் இருந்தது. எப்படி சைவ வேளாள குடிகளும் ஆதிசைவ சிவாச்சாரியார்களும் பிராமணர்களும் நகரத்தாரும் ஒன்றிணைந்து கோவில் பெருங்குடிகளாக வாழ்ந்து நடத்தினார்கள். அட்லீஸ்ட் வரலாற்றிலே பதிவிட்டு விடுகின்றேன், அவ்வளவுதான். அதனால 80s பத்தி நான் எப்போவாது பேசணும்னா, திருவண்ணாமலையை பத்தி எப்போவாது பேசணும்னா எதிர் கமெண்ட் போடாதீங்க. கேட்க முடிஞ்சா கேட்டு ரசிங்க, இல்லைன்னா போய் வேலையை பாருங்கய்யா. திருவண்ணாமலை திருப்புகழ் பாடவே தமிழ் கற்றேன். பாடிக்கிட்டே தான் இருப்பேன். அண்ணாமலையான் புகழும் அன்னை மீனாட்சி பெருமையும் என்னை பிடித்திழுத்து தன்னை அறிவித்து என்னையே தன்னையாக்கி தன்னையே என்னையாக்கி எள்ளுள் இருக்கும் என்னை போல் என்னுள் இருந்து தன்னை மலரச் செய்து கொண்ட தனிப்பெரும் வரம்பொருள் அண்ணாமலையான் புகழ் பாடவே வாழ்வு பெற்றேன், புகழ் பாடியே வாழ்வு பெற்றேன். அவனை நினைந்தும் பாடியுமே பெரும் பொருள் ஒன்று தேவையில்லை என்று நிலையும், பெரும் பொருள் வெளியிருந்து ஒன்றும் தேவையில்லை எனும் நிலையும், பெறக்கூடிய பொருள் எதையும் பெற முடியும் எனும் லக்ஷ்மியின் அருளும் என் ஐயன் பரமசிவன் அண்ணாமலையான் கொடுத்தது. டிவோட்டிஸ் பக்தர்களுக்கெல்லாம் சொல்லிடுறேன், கேட்டுக்கோங்க. இந்த விரோதி கும்பல் ட்ரோல் பண்றவங்க அவங்க என்ன வேணா பண்ணிக்கிட்டோம், அதை பத்தி எனக்கு கவலை கிடையாது. பக்தர்களுக்கு சொல்லிடுறேன், கேட்டுக்கோங்க. அண்ணாமலையாரை பத்தி நான் பேசணுன்னாலும் 80s திருவண்ணாமலை பத்தி பேசணுன்னாலும் விருப்பம் இருந்தா கேளுங்க, உங்களுக்கு அந்த நாஸ்டாலஜி சுகமா இருந்தா கேளுங்க, இல்லைன்னா ஆஃப் பண்ணிட்டு ஓடி போயிருங்க. குறுக்க மறுக்க கமெண்ட் போடாதீங்க. அட, நான் 80s கதையை பத்தி கேட்கறதுக்கு ரசிக்கிறதுக்கு 60s 70s பீப்புள் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. நாங்க வயசானவங்க ஏதோ உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறோம்னு கேட்டு போய்கிட்டே இருங்கடா. அந்த மாடண்டே மங்காத்தா மங்குங்களா, போங்கடா. நான் பேசுறத கேட்கறதுக்கு ரசிக்கிறதுக்கு எங்க ஏன் டைம் ஆளுங்க இருக்காங்க. வயசானவங்க சேர்ந்து ஏதோ கதை பேசிட்டு இருக்கிறோன்னு போயிட்டே இருங்கடா. நீங்க போய் உங்க கேரம் போர்டு ஆடுங்க, கார்ட்ஸ் ஆடுங்க. நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அந்த என்ன அந்த தருதரம் முடிச்ச செல்போன்ல திரும்பிட்டே ஆடிட்டு இருக்கீங்களா, அது என்ன வீடியோ கேமு, ரம்மி, அதெல்லாம் போய் ஆடிட்டு இருங்கடா. யாரா வேணானது? பிசிக்கலா இறங்கி ரோட்ல விளையாடி வாழ்ந்த ஜெனரேஷன் தான் நாங்க. நீங்கெல்லாம் கோழி குண்டை கூட செல்போன்ல தட்டிட்டு விளையாடிட்டு இருக்கீங்க.
நான் என் ஜெனரேஷன் ஆளுங்களுக்கு பேசிக்கிறேன். அதை கேட்கறதுக்கு, அதை ரசிக்கிறதுக்கு ஒரு 4 பேர் இருக்காங்க. இங்க குறுக்கு மறுக்க வந்து ஓடிக்கிட்டு. அட்லீஸ்ட் என் ஜெனரேஷன் ஆளுங்களுக்காக. இதை ரசிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய டீம் இருக்கு. நம்ம ரமேஷ் ரமணிக்காக, துஷி திருனுக்காக, செந்திலுக்காக, நம்ம ஆளுங்களுக்காகவாது ஒரு மாசம் டெடிகேட் பண்ணி நான் பார்த்த திருவண்ணாமலை அந்த 80s ஈகோ சிஸ்டத்தை அப்படியே என்னுடைய தமிழ்ல டாக்குமெண்ட் பண்ணி வச்சிடுறேன். நீங்கெல்லாம் சும்மா கேட்டு ரசிச்சு அந்த நாஸ்டால்ஜி மலரும் நினைவுகள் இருந்துகிட்டு இருக்கலாம். இன்னொரு சின்ன வேண்டுகோள். இது முக்கியமா இந்த வேண்டுகோள் யாருக்காகனா, நம்முடைய பக்தர்கள், கைலாசத்தினுடைய அரசாங்கத்தோடு இணைந்து வேலை செய்கின்ற கைலாயத்தினுடைய செய்தி தொடர்பாளர்கள், அமைதி தூதர்கள், வேற வேற நாடுகள்ல இருக்கிற நம்முடைய தூதர்கள், நம்ம கைலாச நாட்டோட பிரதிநிதிகள், நீங்கள் எல்லோரும் தயவு செஞ்சு கேட்டுக்கோங்க. ஏற்கனவே இதை இங்கிலீஷ்ல பிரசிடென்ஷியல் மேண்டேட்டா, எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டரா பப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம். ஆனா சில பேர் இங்கிலீஷ் புரியாம தமிழ் மட்டும் தெரிஞ்சவங்க இந்த செய்தி தொடர்பு துறையிலெல்லாம் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க கைலாசத்துக்காக. உங்க வசதிக்காக தமிழையும் சொல்லிடுறேன், ஆழ்ந்து கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். நான் சொல்ற ஒரு பாயிண்ட்டையும் கொஞ்சம் ஸ்ரத்தையோட கேட்டு உள்வாங்கிக்கோங்க. கைலாசத்துக்கு பரமசிவனுடைய பேரருளாலே ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் முழு சாவரனிட்டியோட, ஃபுல் சாவரனிட்டியோட சின்ன சின்ன நிலம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். பரமசிவனுடைய அருளால நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே தொழில் பிச்சை எடுக்கிறது. PhD பண்ணிட்டு பிச்சை எடுக்கிறவங்களை கூட ரேரா பார்த்துருப்பீங்க. ஆனா பிச்சை எடுக்கிறதுலயே PhD பண்ணவன் நான். ஏதோ பரமசிவன் அருளால ஒரு 4 பேர்கிட்ட பிச்சை எடுத்து, அம்மா தாயே கொஞ்சம் நிலம் இருந்தா போடுங்கன்னு சொல்லி அவங்களும் மனசு இறங்கி சில பல நாடுகள்ல சின்ன சின்ன நிலமா கொடுத்து, யாரோ ஒருத்தர் ஒரு சின்ன தீவா கொடுத்தாங்க, இன்னும் சில பேர் ஏதோ சின்ன நிலமா கொடுத்தாங்க. அதையெல்லாம் வாங்கி ஒன்னாக்கி ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட இடங்கள்ல சாவரின் லேண்ட் இருக்கு. சில இடங்கள்ல அட்டானமஸ், இந்த செமி சாவரின் அந்த மாதிரி இருக்கு. சில நாடுகள் வந்து டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப், தூதரக உறவுகள் நம்ம கூட வச்சிருக்காங்க. இது எல்லாமே யுனைடெட் நேஷன்ஸோட, ஐநா சபையோட அந்த வியன்னா கன்வென்ஷன் ஒன்று இருக்கு. அந்த வியன்னா கன்வென்ஷனுக்கு கட்டுப்பட்டு சைன் பண்ணி இருக்கிற ட்ரீட்டிங்க. ஐநா சபைகளோட, இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையோட ஒரு 2-3 மிகப்பெரிய கன்வென்ஷன்ஸ் இருக்கு. வியன்னா கன்வென்ஷன், ஹேக் கன்வென்ஷன். இந்த கன்வென்ஷன்ஸுக்கு, அதுல சைன் பண்ணியிருக்கிற ட்ரீட்டிஸுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் இந்த நாடுகள் நமக்கு இந்த பிச்சை போட்டிருக்காங்க. அதனால நாம அந்த வியன்னா கன்வென்ஷனோட ட்ரீட்டிக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நமக்கு சர்வ சுதந்திரத்துவத்தை நம்ம எல்லைக்குள்ள பரமசிவன் அருளால அந்த நாட்டவர்கள் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த யாரு நிலம் கொடுத்தாங்களோ அந்த நாடுகள் வந்து, இந்த சின்ன சின்ன நிலம் கொடுத்தவங்க, அந்த நாடுகள் நமக்கு சர்வ சுதந்திரத்துவத்தை கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நான் ப்ராசிக்யூட்டபிலிட்டி, இம்யூனிட்டி ஃப்ரம் ஆல் ப்ராசிக்யூஷன். ஒரு எனக்கும் நம்முடைய கவர்மெண்டோட மந்திரி சபைக்கும், ஹோலி சீன்னு சொல்லுவோம், இதுக்கும் இம்யூனிட்டி ஃப்ரம் ஆல் ப்ராசிக்யூஷன் அண்ட் பர்சிக்யூஷன், கம்ப்ளீட் ப்ரொடெக்ஷன், இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி நாமளும் வேற எந்த நாட்டோட உள்நாட்டு விவகாரங்களையும் தலையிடக்கூடாது.
இதெல்லாம் வந்து இன்டர்நேஷனல் நார்ம்ஸ். இதை நாம் வந்து கடைபிடிச்சாகணும். அதனால நம்முடைய பக்தர்கள், சீடர்கள் அரசாங்கத்தினுடைய பாகமாக இருக்கவங்க, முக்கியமாக கைலாயத்தோட அரசாங்கத்தோட பாகமாக இருக்கிற தூதர்கள், இணைய செய்தி தொடர்பாளர்கள், மற்ற செய்தி தொடர்பாளர்கள் தயவு செஞ்சு இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க. எந்த நாட்டோட உள்நாட்டு விவகாரம் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகள்லையும் நாம தலையிடக்கூடாது, கமெண்ட் அடிக்கக்கூடாது, பேசக்கூடாது, சொல்லக்கூடாது. நாம வந்து வேட்டிக்கன் மாதிரி ஒரு நாடு. வேட்டிக்கனுக்கு வந்து அவங்களுக்கு டெரிட்டரி இருக்க மாதிரி நமக்கும் ஒரு சின்ன டெரிட்டரி இருக்கு. ஆனா வேட்டிக்கன் வந்து கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா மட்டும்தான் குரல் கொடுப்பாங்களே தவிர எந்த நாட்டோட உள்நாட்டு விவகாரங்களையும் தலையிட மாட்டாங்க. நாமளும் அதே மாதிரி ஹிந்துக்களுக்கு இழைக்கப்படுகிற அநீதி, மனித உரிமை மீறல்கள், ஹிந்துக்களுக்கு இழைக்கப்படுகிற பிரச்சனை, அது பாகிஸ்தானோ இல்ல பங்களாதேஷோ இல்ல எந்த நாடா இருந்தாலும், இந்துக்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டால், எந்த நாடா இருந்தாலும் ஹிந்துக்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டால், மனித உரிமை மீறல்கள் நடத்தப்பட்டால், அதை பத்தி தான் நாம பேசுறது நமக்கு உரிமை இருக்கே தவிர எந்த நாட்டோட உள்நாட்டு விவகாரங்களை பற்றியும் நாம பேசக்கூடாது, சொல்லக்கூடாது, கமெண்ட் அடிக்கக்கூடாது, தலையிடக்கூடாது. இப்ப ரீசெண்டா யாரோ ஒருத்தர் நான் எப்பவோ சென்னை வெள்ளத்தை பத்தி பேசின வீடியோவை எடுத்து ஒட்டி வெட்டி அது கூட்டல், கழித்தல், நீட்டல், பெருக்கல், வகுத்தல், ஒட்டல், அழித்தல், இதையே தொழிலா வச்சிருக்கவங்க அந்த மாதிரி என்னவோ ஆல்டர்லாம் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு எந்த விதத்திலையும் நாம் பொறுப்பு இல்லை. ட்ரோல் பண்றவங்க என்ன வேணா பண்ணிட்டு போட்டோம், அதை பத்தி நமக்கு கவலை இல்லை. அவங்க போடுறதுக்கு நாம ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது. ஆனா நம்ம பக்தர்கள் நம்முடைய அபிஷியல் சேனல்ஸ்ல இது மாதிரியான விஷயங்களை ப்ரமோட் பண்ணக்கூடாது. நாம வேறு நாடுகளுடைய உள்நாட்டு விவகாரங்களில் தலையிடக்கூடாது, கருத்து சொல்லக்கூடாது. அபா பக்த கோடிகளா, நானே இப்பத்தான் படாத பாடுபட்டு ஒரு 10 பேர் கைய கால பிடிச்சி பிச்சை எடுத்து, ஐயா ஏதாவது ஒரு சின்ன நிலம் இருந்தா போடுங்கய்யா, நான் இந்துக்களுக்காக ஒரு நாடு பண்ணணும்னு சொல்லி வாங்கி அதையெல்லாம் ஏதோ ஒரு சின்ன நாடாக்கி பால் காய்ச்சி இருக்குங்கய்யா. நீங்க அந்த பால்ல பனங்கள் கண்டையும் பாதாமையும் அள்ளி போட்டு பாயாசமா மாத்தலைனா கூட பரவாயில்ல, பால்டாயில ஊத்தி பாயசனாக்கிட்டு போயிடாதீங்கடா பக்த கோடிகளா. நம்மளே கொஞ்சம் நிம்மதியா வாழ விடுங்க. இதுல என்னோட வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வேற வந்து, சாமி என்னுடைய அமைச்சரவை கூட்டத்தை எல்லாம் வீடியோ எடுத்து வெளியிடணும்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன், கூடிய சீக்கிரம் வெளியிடு சாமி. நமக்கு வேற வேற இடத்துல துண்டு துண்டா லேண்டு கொடுத்துருக்காங்களே, இதையெல்லாம் ஒன்னா ஸ்டிச் பண்ணி ஒரு நாடா நாம நம்மளை அறிமுகப்படுத்திக்கிறதுக்கு என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணணும் சாமி? நான் என் லைஃப்ல எனக்கு இருக்கிற ஒரே ஸ்டிச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸு கீஞ்சி போன சோமனத்தையும் கோமணத்தையும் கோடி ஊசி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணது மட்டும்தான்யா. எனக்கு என்னடா தெரியும்? சரி இரு, மீனாட்சியே கேட்டு வரேன்னு சொல்லி கண்ணை மூடி சமாதிக்கு போய் அம்மாட்டியே கேட்டேன், மீனாட்சிகிட்ட, தாயே இதை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது? அந்த அம்மா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கொடுத்தா, அதுபடி இப்போத்தான் எல்லாத்தையும் ஸ்டிச் பண்ணி, அது ஏதோ இண்டிபெண்ட் ஏர் ரூட்டு சி ரூட் எல்லாம் இருக்கான், அது மாதிரி அந்த அம்மா சொன்ன ஸ்ட்ராட்டஜி படி ஸ்டிச் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அதெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே எந்த இடம்னு சொல்கிறேன்பா, அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்து நான் காய்ச்சி இருக்கிற பாலில் குடி போகிறதுக்கு முன்னாடி கும்மி அடிச்சிடாதீங்கப்பா. பாலில் பனங்கள் கண்டையும் பாதாமையும் அள்ளி போட்டு பாயாசம் ஆக்கலைனாலும் பால்டாயில ஊற்றி
பாய்சன் ஆக்கிட்டு போயிடாதீங்கப்பா, கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க பக்த கோடிகளே. ட்ரோல் பண்றவங்க நம்மளை கண்டாலே காண்டாவது, அதனால எதையாவது ஒண்ணுத்த விஷத்தை வாந்தி எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேங்க. நீங்க கவலையே படாதீங்க, உங்களுக்கு தான் நான் நிறைய மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்கேன்ல. நீங்க என் சத்சங்கம் 20,000 மணி நேரம் பேசியிருக்கேன், எல்லாத்தையும் யூடியூப்ல போட்டு வச்சிருக்கோம், மீதி இன்னும் வந்துகிட்டே இருக்கு வேற. அதுல எந்த ஒரு சத்சங்கத்தை எடுத்து ஒரு லைனை எடிட் பண்ணீங்கனாலும் போதும், அதை அப்படியே அர்த்தத்தை மாத்தி ஒரு இந்த மியூசிக்கை போட்டு 1-2 இதை போட்டீங்கன்னா, நீங்க சிம்பிளா ஒன்றும் ஹார்ட் ஒர்க்லாம் பண்ண வேண்டாங்க. என்ன ட்ரோல் பண்ற வீடியோ பண்றதுக்கு நீங்க ஹார்ட் ஒர்க்கே பண்ண வேண்டாங்க. உங்களுக்கு தேவை லைக்ஸ், கமெண்ட்ஸ், ஷேர் தானே. என் சத் சங்கத்துல ஏதாவது ஒரு லைனை கட் பண்ணீங்கன்னா போதுங்க, உடனே உங்களுக்கு அதை அழகா காமெடியா பிரசன்ட் பண்ணிட முடியுங்கய்யா. அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு ஜாலியா இருங்களேங்க. ஏன்னா வேணா நான் சொல்றேன், நான் உங்களை எப்பயாவது ஏதாவது வம்பு பண்றேன்னா? உங்களுக்கு தேவை லைக்ஸ், கமெண்ட்ஸ், அப்படியே ஜாலியா இருங்க. ஆக்சுவலா என் செக்ரட்டரி கிட்ட எடுத்து வந்து காட்டுவாங்க, சாமி பாருங்க பாருங்க, உங்களை மாதிரியே வேஷம் போட்டுக்கிட்டு உங்களை எவ்வளவு அசிங்க அசிங்கமா திட்டுறாங்க பாருங்க, அபியூஸ் பண்றாங்க பாருங்க. பயங்கர கோபத்தோட எடுத்து வந்து இந்த பிள்ளைங்க காட்டுவாளுங்க. நான் சொல்லுவேன், கண்ணே கொஞ்சம் பொறுமையா யோசி. இப்ப அவங்களுக்கு என்ன வேணும்? என்ன மாதிரியே வேஷம் போட்டு ட்ரெஸ் பண்ணி, அது அந்த காமெடி ஷோ மாதிரி, இல்லை காமெடின்றதை விட மோர் பாய்சன் கொட்டுறது, விஷத்தை கக்கிறது, ஹேட் ஸ்பீச், அதை பண்றதுனால லைக்ஸ், கமெண்ட்ஸ், ஷேர் வரும், அதுக்காக பண்றாங்க. நான் இதை எப்படி பார்க்கறேன்னா, என்ன மாதிரியே அவங்க வேஷம் போட்டாவணும்னா திருநீர் பூசி ருத்ராட்சம் போட்டு ஜட்டாமகுடம் தாங்கி திருமூலவர்க்க வேடம் போட்டுக்கிட்டாவணும், காவி போத்தி. அப்பா ஆகமத்துல பெருமான் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? நீ எத்தனை பேரை திருநீர் பூசி ருத்ராட்சம் போட்டு திருமூலவர்க்க வேடம் அணிய வச்சாலும் அந்த புண்ணியம் உனக்குன்னு சொல்றாரு. பாரு, நான் பாரு, தீட்சை கொடுத்து பல லட்சம் பேரையும் திருநீர் பூசி ருத்ராட்சம் போட்டு திருமூலவர்க்க வேடம் அணிய வச்சிருக்கேன். என் எதிரிகளை கூட, என்னை வெறுப்பவர்கள் கூட என்னை அபியூஸ் பண்ணி ஆகணும்னா ஜீன்ஸ் எல்லாம் போட்டா வேலைக்காகாது, ஜிப்பா போட்டா வேலைக்காகாது, வேற மாடர்ன் டே ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டா வேலைக்காகாது. என்னை அபியூஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சா கூட, என்ன மாதிரியே இமிட்டேட் பண்ணணும்னா கூட என்ன பண்ணி ஆகணும்? திருநீர் பூசி குங்குமம் வச்சு ஜடை வச்சு ருத்ராட்சம் போட்டு திருமூலவர்க்க வேடம் தாங்கி ஆகணும். அந்த புண்ணியம் எனக்கப்பா. இதுல பாத்தீங்கன்னா 90% மேல கிரிப்டோ கிறிஸ்டின்ஸ் தான். இவங்க ஜென்மத்துல ஒரு தரம் கூட இந்த திருமூலவர்க்க வேடத்தை தொட்டிருக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஆளுங்களை கூட திருமூலவர்க்க வேடம் போட வச்ச புண்ணியம் எனக்கப்பா. அவங்க அக்கௌண்ட்ஸ் என்ன, லைக்ஸ், கமெண்ட்ஸ், ஷேர் வேணும், அதுல துட்டு வரணும், அதான் அவங்களுடைய பர்பஸ். ஏன் பர்பஸ் என்ன? எத்தனை பேரை திருமூலவர்க்க வேடம் அணிய வச்சு திருநீர் பூசி குங்குமம் பூச வச்சு ருத்ராட்சம் போட வச்சு ஜடை தாங்க வச்சனும், அந்த புண்ணியம் மொத்தமும் என் அக்கௌண்ட்ஸ்ல கைலாசத்துல ஏறுது. உன் அக்கௌண்ட் உனக்கு, என் அக்கௌண்ட் எனக்கு. போ. நான் இப்படித்தாங்கய்யா இதை பார்க்கறேன். நான் இதை சொன்ன உடனே அந்த பிள்ளை ஆடி போயிட்டா, சாமி இதை இப்படியெல்லாம் பார்க்க முடியுமா? நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க. அதுக்குத்தான் இந்த பெரிய புராணம் எல்லாம் படிக்கணுங்க. நம்முடைய சாஸ்திரங்களை படிச்சோம்னாலே, முக்கியமா இந்த புராணங்கள் அதை படிச்சோம்னாலே, இந்த மாதிரி பிராக்டிக்கல் சூழல்கள்ல எல்லாம் எப்படி நாம எதையும் அணுகுவதுங்கிற ஒரு நிம்மதியான உணர்வு வந்துருங்கயா. நல்லா கேளுங்க, இன்னொரு நடந்த நிகழ்ச்சி சொல்றேன். என்னுடைய பர்சனல் லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா, நான் சரியான மரபு சைவ வாழ்க்கை. பொதுவெளியில தான் வேதாந்தம் எல்லாம். தனி வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா மரபு சைவ வாழ்க்கை. விநாயகரை கும்பிடணும்னா தலையில கொட்டிக்கிட்டு விழுந்து விழுந்து அந்த 3 தோப்புகரணம் போட்டு ஒரு சின்ன பிட்டு பேப்பரே வச்சிருப்பேன் கோயிலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி. விநாயகருக்கு 3 சுத்து,
அண்ணாமலையாருக்கு 11 சுத்து, அம்பாளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் பிட்டு பேப்பரே வச்சிருப்பேன். கடைசியில் நவக்கிரகத்தாண்ட வந்து அங்க 9 சுத்து, அது பக்கத்தில் இருக்கிற சித்ராகுப்தன் அந்த அவர்கிட்ட போய் அந்த ஜன்னல் வழியா நின்று நமஸ்காரம் பண்ணணும், கோடி மரத்து முன்னாடி வந்து விழுந்து கும்பிடணும். என் பர்சனல் லைஃப்ல மரபு சைவ வாழ்க்கை இன்னமும். ஏதாவது இந்த ஸ்க்ரீன்ல இப்போ இந்த என்னை பற்றி ஏதாவது இந்த ட்ரோல் பண்ணுறாங்க, இந்த வீடியோஸ், இந்த ஃபோட்டோஸ், இல்லை ஏதாவது இந்த மாதிரி என்ன நியூஸ், என் ரிலேட்டட் நியூஸ் எல்லாம் என் பிள்ளைங்க எடுத்துகிட்டு வந்து கலெக்ட் பண்ணி எனக்கு காட்டுவாங்க. எனக்கே உட்காந்து பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ டைம் இல்லை, ஏன்னா லார்ஜ் மெட்டீரியல் இருக்குது, அதை எங்க பார்க்கறது. ஆனால் எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டிய, நான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதெல்லாம் மட்டும் இவங்க எடுத்து கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டுவாங்க. அந்த மாதிரி காட்டும் பொழுது அந்த ஸ்க்ரீனில் ஒரு அம்பாள் ட்ரெஸ் பண்ண ஒரு சினிமா படத்தோட போஸ்டர். நான் அதை பார்த்த உடனே கும்பிட்டேன். சின்ன வயசுலேருந்து பழக்கம். சாமி படத்து போஸ்டர் ரோட்ல ஒட்டி இருந்தா கூட கும்பிட்டு பழக்கம். அதை பார்த்த உடனே கும்பிட்டேன். என்ன சாமி இதை கும்பிடுறீங்க? இந்த சினிமாவில் உங்களையும் மற்ற இந்து குருமார்களை பற்றி ரொம்ப அவதூறு பண்ணியிருக்காங்க சாமி, இதை போய் கும்பிடுறீங்களே. நான் சொன்னேன், கண்ணு, தன்னை கத்தியாலேயே கொன்ற எதிரியை கூட திருமூல வர்க்க வேடம் அணிந்திருந்ததனால், சிவவேடம் தரித்து வந்ததனால் மன்னிச்சு விட்டுருப்பா, கொல்லாதப்பா அப்படின்னு சொன்ன மெய்ப்பொருள் நாயனார் வாழ்ந்த திருக்கோயிலூர் பக்கத்துல பிறந்து வளர்ந்தவம்மா நானு. அவங்க அபியூஸ் பண்ணா அந்த கர்மம் அவங்களுக்கு. ஆனா அவங்க தரித்திருக்கின்ற திருமூல வர்க்க வேடம், தாயார் திருக்கோலம், பராசக்தி திருக்கோலம் கண்டவுடன் வணங்குவது என் தர்மம். அவங்க செய்யணும்னு நினைக்கிறத அவங்க பண்றாங்க, அதுக்காக நான் செய்யணும்னு நினைக்கிறத நான் மாற்ற முடியாது. திருமூல வர்க்க வேடம் தரித்திருக்கும் யாராயிருந்தாலும் கண்டவுடன் அவர்கள் பெருமானையும் பராசக்தியையும் என் நினைவிற்குள்ளே மலரச் செய்ததனாலே வணங்குவது என் வழக்கம். ராமகிருஷ்ணர் தோத்தாபுரி வாழ்ந்த அந்த இடத்து அந்த பக்கத்து அந்த திசையிலிருந்து யாராவது வருகிறதா சொன்னா கூட அவங்கள வணங்குவாராம். ஆஹா, நீ சொன்ன உடனே என்னுடைய குருவினுடைய நினைவு எனக்கு வந்தது, அதனால் உன்னை வணங்குகிறேன்னு. நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க, எதை பார்த்தாலும் பெருமானுடைய நினைவு ட்ரிகராயி அந்த நினைவின் இனிமையினாலே அந்த நினைவை ட்ரிகர் பண்ணது கூட பெருமானுக்கு சமமாக கருதி அந்த நபர்களையோ பொருளையோ வணங்குகிற அந்த தன்மைதான் சகஜ சமாதிங்கய்யா. இதான் சகஜ சமாதி. இந்த சகஜ சமாதியே நம்மளை நாமளே ஆனந்தமா வச்சிருக்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜிங்க. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, வாழ்க்கை மிகப்பெரியது. லூஸ் ஆகாம வாழ்ந்துட்டாலே பெரிய விஷயங்கய்யா. இப்ப அதுலயும் உலகத்துல நடக்கிற துக்கங்கள், சங்கடங்கள், தொந்தரவுகள், இழுப்புக்கும் எல்லாம் இந்த மனித இனமே கொந்தளிச்சு போய் கிடக்கிற இதுல லூஸ் ஆகாம ஒரு பேலன்ஸ்டான மனிதனா வாழ்ந்து செத்து போயிட்டீங்கனாலே பெரிய விஷயங்கய்யா. அந்த மாதிரி ஒரு லூஸ் ஆகாம வாழறதுக்கு இந்த சகஜ சமாதி பெரிய உதவி. காண்பவை எல்லாம் நமக்குள்ள எரிச்சலையும் வேதனையும் தூண்டி இம்பேலன்ஸ் பண்ணிட்டே இருந்ததுன்னா ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட் போட்டாலும் தூக்கம் வராது.
காண்பது எல்லாமே பாரதியார் பாடுற மாதிரி, காணும் நிறத்திலெல்லாம் நந்தலாலா உன் கரிய நிறம் தோன்றுதையா நந்தலாலா, காக்கை சிறகினிலே நந்தலாலா உன் கரிய நிறம் தோன்றுதையா நந்தலாலான்ற மாதிரி பார்க்குமிடமெல்லாம் எல்லாமே பெருமானுடைய நினைவு, தாயாருடைய நினைவை நமக்குள்ள ட்ரிகர் பண்ணி, அந்த நினைவை ட்ரிகர் பண்ணதுக்காக அந்த பார்க்கின்ற யாரை பார்க்கிறோமோ அந்த நபர்கள் பொருட்கள் மேலையெல்லாம் ஒரு அன்பும் நட்பும் இனிமையும் சரணாகதியும் இருந்ததுன்னா இதுதான் சகஜ சமாதி வாழ்க்கைங்கய்யா. இதை விட வேற என்ன வேணும்? சொல்ல வந்த இந்த சில கருத்துக்களை சொல்லிடுறேன், கேட்டுக்கோங்க. நம்முடைய பக்தர்கள், அட்லீஸ்ட் நம்முடைய பக்தர்கள், அன்பர்கள், கைலாசத்தோட கவர்மெண்ட் சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க. சில பேர் முக்கியமா இந்த அக்ஷய் ஸ்ரீராம்லாம் எப்ப பார்த்தாலும் மெசேஜ் போட்டு கடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கீங்க. பாஸ்போர்ட் இஷ்யூ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோமா என்ன நோண்டி நோண்டி பார்க்கறது. செமி சாவரின் லேண்டா இருந்தா பாஸ்போர்ட் இஷ்யூ பண்ண முடியாது, சாவரின் லேண்டா இருந்தா தான் இஷ்யூ பண்ண முடியும். அப்பா, இந்த எல்லா கேள்விக்கும் காலம் வரும்போது விடையளிக்கின்றேன். நான் சொன்ன மாதிரி இப்பதான் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட இடத்துல சாவரின் லேண்டு பரமசிவன் அருளி இருக்காரு. அதை ஸ்டிச் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். உதாரணத்துக்கு ரிசர்வ் பேங்க்குக்கு ஒரு நாடு பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அந்த நாட்டில் சாவரின் லேண்ட் நமக்கு இல்லை. வேற ஒரு நாடு ஒரு சாவரின் லேண்டு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த நாட்டில் இன்னும் கட்டடங்கள் கட்டலை. அந்த பேங்கை ஆரம்பிச்சு நடத்துற அளவுக்கு கட்டடங்கள் இல்லை. இப்போதான் கட்டிட்டு இருக்கிறோம். சாவரின் லேண்டு கொடுத்துருக்கிற இடத்துல இப்போதான் கட்டிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ கட்டடங்கள் கட்டி அந்த இடத்துக்கு இந்த பேங்கை மூவ் பண்ணி இந்த மாதிரி பல இடங்கள்ல போட்ட பிச்சையை ஒன்னா சேர்த்து ஸ்டிச் பண்ணி ஒரு நாடுங்கிற வடிவத்துக்கு இப்பதான் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோங்க. வந்த உடனே அனௌன்ஸ் பண்றேன். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க. பெருமான் பேரருளாலே, மீனாட்சியின் பேரருளாலே கைலாயம் மலர்ந்து விட்டது. கூடிய சீக்கிரம் எந்த இடத்துல அந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸ அனௌன்ஸ் பண்ற. அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. அது வரைக்கும் நீங்க மற்ற நாட்டோட உள்நாட்டு விவகாரங்கள் எல்லாம் தலையிடாதீங்க. நான் கொடுத்த நம்ம போறதுக்குள்ள கும்மி அடிச்சிடாதீங்கப்பா. கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க. அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல வரேன். செய்ய வேண்டிய செயல் திருப்பணி, பெரிய திருப்பணி பெருமான் அருளாலே இனிமையா நடந்துட்டு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கேட்டுக்கோங்க. இப்ப எப்படி வேட்டிக்கன்ல அந்த வேட்டிக்கன் எல்லைக்குள்ள மட்டும்தான் கேனன் லா. ஆனா அவங்களுடைய பிரான்ச் பல இடங்கள்ல இருக்கு இல்லையா, பல நாடுகள்ல மொனாஸ்ட்ரிஸ், சர்ச்சஸ், ஸ்கூல்ஸ், காலேஜ். அந்த அந்த ஸ்கூல்ஸ், காலேஜ், சர்ச்சஸ் எல்லாம் அந்தந்த எந்த நாட்டில் இருக்கோ அந்த நாட்டோட லா தான். சில நாடுகள் அவங்க தூதரக உறவுகள் முறைப்படி அங்கீகாரம் வாங்கியிருப்பாங்க. அந்த தூதரகங்களுக்குள்ள கேனன் லா செல்லுபடியாகும். அதே மாதிரிதான் நாம ஒரு சிவிலைசேஷனல் நேஷன். டெரிட்டரியும் இருக்கு, சின்ன டெரிட்டரி. ஆனா டெரிட்டரி சார்ந்த நேஷன் மட்டும் கிடையாது. நாம ஒரு சிவிலைசேஷனல் நேஷன். இப்படி வேட்டிக்கன் கிறிஸ்டியன்ஸுக்கான ஒரு சிவிலைசேஷனல் நேஷனும், அந்த மாதிரி நாம கைலாசா இந்துக்களுக்கான ஒரு சிவிலைசேஷனல் நேஷன். ஸோ அதனால் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நமக்கு இந்த எந்த நாடுகள் டெரிட்டரி பிச்சை போட்டிருக்காங்களோ அந்த டெரிட்டரிக்குள்ள மட்டும்தான் நம்முடைய வேத ஆகமம் சார்ந்த கான்ஸ்டிடியூஷனும் மனுதர்ம சாஸ்திரம் சார்ந்த ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸும் செல்லும். அங்க மட்டும்தான் அது பிராக்டிகலி அப்ளிகபிள். மற்ற எந்தெந்த ஆசிரமங்கள், கோவில்கள், மடங்கள், ஆதீனங்கள், யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் நடத்துறோமோ அந்தந்த நாட்டோட விதிப்படிதான் அது நடக்கும். உதாரணத்துக்கு ஆஸ்திரேலியால நம்ம கோவில் நடத்துறோம்னா அந்த ஆஸ்திரேலியா விதிக்கு கட்டுப்பட்டு தான் நடக்கும். ஆனா சில நாடுகள்ல தூதரக அங்கீகாரம் வாங்கியிருக்கும், டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப். அந்த எம்பசிக்குள்ள நம்முடைய நாட்டினுடைய ரூல்ஸ், விதிமுறைகள் செல்லும் அந்த எம்பசி பர்பஸுக்காக. ஸோ அதனால இது எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு இதன்படி செயல்படுமாறு தயவு செஞ்சு உங்களை கேட்டுக்கிறேன். அதே மாதிரி இந்த
கைலாசத்துக்கு நமக்கு சில நாடுகள் ஒரு சின்ன நிலம் பிச்சையா போட்டிருக்காங்கன்னு சொன்ன அந்த நிலத்திற்குள்ளே கூட நம்முடைய அந்த சட்டம், வேத ஆகமங்கள், கான்ஸ்டிடியூஷனா, அப்புறம் மனு தர்ம சாஸ்திரம் சார்ந்த தர்மசாஸ்திரங்கள் தான் ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸா வச்சிருக்கோம். அங்கேயும் கூட யுனைடெட் நேஷன்ஸோட பாலிசிஸ் இருக்கு. இந்த கிரைம்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஹியூமனிட்டி இந்த மாதிரிலாம் லிஸ்ட் வச்சிருக்காங்க. அந்த மாதிரியான பெருங்குற்றங்களுக்கு சட்ட ரீதியான என்ன செய்ய வேண்டுமோ அது மாதிரியான செயல்பாடுகள், யாராவது அந்த மாதிரி பெருங்குற்றங்கள், உதாரணத்துக்கு கொலை, கற்பழிப்பு போன்ற ஹியூமனிட்டிக்கு அகெயின்ஸ்டான பெருங்குற்றங்களை அந்த எல்லைக்குள் இழைத்தால் அந்த மனுநீதி தர்மசாஸ்திரத்தின்படி, ஹிந்து லா படி என்ன செய்யணுமோ அது செய்யப்பட்டாக வேண்டும். மற்ற எந்த குற்றமா இருந்தாலும் ஆகமத்துல பிராயஷ்சித்த விதின்னு இருக்கு. அதாவது இத்தனை முறை தியானம் பண்ணணும், இத்தனை முறை ஜபம் பண்ணணும், இத்தனை முறை யாகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மை நாமே புனரமைத்துக் கொள்வதற்காக, உங்களை நீங்களே புனரமைத்துக் கொள்வதற்கான வழி, ஆன்மீக வழி மட்டும் காட்டப்படும். ஸோ அதனால இந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஐநா சபையினுடைய வழிகாட்டுதல்கள், அவங்களுடைய பாலிசிஸ், அவங்களுடைய பிரின்சிபிள்ஸ், அவங்களுடைய ஃபண்டமெண்டல் கைட்லைன்ஸ், இன்டர்நேஷனல் லா மற்றும் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் பிராக்டிசஸ் ஆர் அப்ளிகபிள் ஈவன் இன் அவர் டெரிட்டரி. நம்ம டெரிட்டரியில கூட அந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் லாஸ் வந்து we are bound by it, அது அப்ளிகபிள். ஸோ அதனால தயவு செய்து இதையெல்லாம் புரிந்து கொண்டு அமைதியோடும் பொறுமையோடும் செயல்படுங்கள். எந்தெந்த நாடுகள்ல நமக்கு தூதரக உறவுகள் இருக்கு, எந்தெந்த நாடுகள்ல செமி சாவரனிட்டி, அட்டானமஸா அந்த ஸ்டேட்டஸோட ஒரு சின்ன நிலம் தானமா கொடுத்துருக்காங்க, பிச்சையா போட்டிருக்காங்க, எந்தெந்த நாடுகள்ல ஃபுல் சாவரனிட்டியோட ஒரு சின்ன நிலம் தானமா கொடுத்துருக்காங்க, அதை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், இது எல்லாத்தையும் எல்லாம் பொறுமையா நல்லபடியா நடந்து முடிந்ததும் சொல்லுகின்றேன். ஆக்சுவலா வேலை வந்து மிகுந்த வேகத்தோடையே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. வேலை பொறுமையா நடக்கல, பரமசிவன் அருளால வேகமாவே நடக்குது. அதெல்லாம் முடிந்த பிறகு சொல்லுகிறேன். அதுக்குள்ள குடுத்தனம் போறதுக்குள்ள கும்மி அரிச்சிட்டு போயிடாதீங்கப்பா, பொறுமையா இருங்கப்பா. அதான் என்னுடைய வேண்டுகோள். நமக்குன்னு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட இடத்திலே நாடுகள் சாவரின் லேண்ட், ஒரு சின்ன சின்ன நிலம் கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்முடைய பாஸ்போர்ட் வந்து செல்லும். எந்தெந்த நாட்டிலலாம் நமக்கு டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் சைன் பண்ணிருக்காங்களோ அந்த நாடுகளோடு மட்டும்தான், அந்த நாட்டில் மட்டும்தான் நம்முடைய பாஸ்போர்ட்டும் நம்முடைய கரன்சியும் செல்லும். எல்லா நாடுகளிலும் செல்லாது. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது மாதிரி தான் நம்ம பிஹேவ் பண்ணணும். ஸோ நீங்க அஃப்கோர்ஸ் நம்முடைய டெரிட்டரிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ப்ரீஃப் பண்ணுவோம். இருந்தாலும் அந்த விசாக்கு அப்ளை பண்றவங்கலாம் ஒரு தடவை நம்முடைய கான்ஸ்டிடியூஷனை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம், ஏற்கனவே நம்ம ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸையும் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம், அதை கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு கல்ச்சுரல் ஷாக் இருக்க வேண்டாம், இல்லை சர்ப்ரைஸ் இருக்க வேண்டாம், எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு நீங்க நினைக்க வேண்டாம், அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க, அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி கவர்மெண்டோட பார்ட்டா இருந்து ஒர்க் பண்ற எல்லாரும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மொத்தத்தையும் தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டு வேலை செய்யுங்க. என்ன டிஃபெண்ட் பண்றேன்ற பேர் வழியில, கைலாசத்தின் புகழை பரப்புறன்ற பேர் வழியில, அந்த நோக்கத்துல உங்க நோக்கம் சரியாக இருந்தால் கூட தயவு செய்து உங்கள் செயல்களும் ஐநா சபையினுடைய வழிகாட்டுதல்கள், சட்ட விதிகள், இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு, அதன்படி இருக்கும் வகையிலே தயவு செய்து அமைத்துக் கொள்ளுங்கள். வேறு நாட்டினுடைய உள்நாட்டு விவகாரங்களில் நாம தலையிடக்கூடாது, கமெண்ட் அடிக்கக்கூடாது. ஏன்னா நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற சுதந்திரம், சாவரின் லேண்ட் வந்து வியன்னா கன்வென்ஷனுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் இந்த ட்ரீட்டி சைன் பண்ணியிருக்கிறதுனால நாமளும் அது மாதிரியான பிஹேவியரோட நடந்துக்க வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இருக்கிறது. எப்பவுமே பவர் வரும்போது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சேர்ந்து வரும். உரிமைகள் கிடைக்கும் பொழுது கடமைகளும் சேர்ந்து வரும். கடமைகளையும் செஞ்சுக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம போர் நடக்கும்போது ஸ்ட்ரகிள் பண்ணும் பொழுதுதான் எதிர்த்து ஊனு கத்தி கலாட்டா பண்ணணும். ஏன்னா நம்முடைய தைரியத்தை
நமக்கும் நாம உறுதிப்படுத்திக்கணும், நம்ம கூட இருந்து போர் நடத்துறவங்களுக்கும் நாம உறுதிப்படுத்தணும் நாம தைரியமா இருக்கோன்றத. ஜெயிச்சிட்ட பிறகு பணிவா இருக்கிறதான் தலைவனுக்கு அழகு. ஆக்கப்படும் பொழுது தைரியத்தோடு வீரத்தோடு பொங்குதலும், மற்றவர்களுக்கு தைரியத்தை கொடுத்தலும் வீரத்தை கொடுத்தலும், வென்ற பிறகு பணிவோடு இருந்து சுற்றி இருப்பவர்களுக்கும் பணிவை கற்பித்தலும் தான் ஒரு தலைவனுக்கு அழகு. அதுதான் தலைவனுக்கான நீதி. அதனால என்னுடைய பரமசிவன் பேரருளாலே கைலாசத்தினுடைய அரசாங்கத்தின் பாகமாக இருக்கிற உங்க எல்லாருக்கும் சொல்லிடுறேன், நாம் வென்று விட்டோம். பரமசிவன் பேரருளாலே நாம் வெற்றி அடைந்து விட்டோம். இதான் உண்மை, இதான் சத்தியம். அதனால இதுக்கு மேல நமக்கு தேவை பணிவும் அமைதியும் பொறுமையும் எளிமையும். இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை. இதுக்கு மேல செய்ய வேண்டிய திருப்பணி பெருந்திருப்பணி. பரமசிவனின் பேரருளாலே, மீனாட்சியின் பேரருளாலே 44 வயசு தான் முடியுது. 45வது பிறந்த நாள், அதாவது 45வது ஜனவரி மாசம் 1978 பிறந்தேன். ஜாதக குறிப்புப்படி நம்முடைய மார்கழி மாசம் சித்திர நட்சத்திரம் கன்னியா ராசி, இதுதான் டாக்குமெண்ட் ஆயிருக்கு. ஹாஸ்பிட்டல்ல அந்த பர்த் சர்டிபிகேட்லாம் கிடைக்கல. அந்த காலத்துல ஹாஸ்பிட்டல்ல பர்த் சர்டிபிகேட் டாக்குமெண்ட்லாம் வச்சிருக்கிறது இல்லை போல இருக்கு. தேடி தேடி பார்த்தோம், கிடைக்கல. ஜாதக குறிப்பு மட்டும்தான் நம்முடைய பரம்பரையா. குடும்ப ஜோதிடர் திருவண்ணாமலை எல்லாமே பரம்பரை தான். கோவில்ல பூ கட்டுறதுல ஆரம்பிச்சு நாதஸ்வரம் வாசிக்கிறவங்கள இருந்து எல்லாமே பரம்பரை. என்னுடைய பாட்டனார் திருமணத்துக்கு நாதஸ்வரம் வாசிச்சவங்களுடைய பையன் தான் என்னுடைய தந்தையார் திருமணத்துக்கு வாசிச்சிருக்காரு. போட்டோகிராஃப் எல்லாம் பார்த்தா தெரியுது. அவருடைய மகன் என்னுடைய அண்ணனோட திருமணத்துக்கு வாசிக்கிறார். அந்த மாதிரி பரம்பரையாக நாதஸ்வரம் வாசிப்பதிலிருந்து ஜோதிடம் கணிப்பதிலிருந்து எல்லாமே திருவண்ணாமலையில பரம்பரை தான். அந்த பரம்பரை ஜோதிடர்களுடைய ஜோதிட குறிப்புப்படி பார்த்தா மார்கழி மாசம் சித்திரை நட்சத்திரம் கன்னியா ராசி 1978ஆம் ஆண்டு ஆரம்பத்துல. அது 1ஆம் தேதியா அல்லது 2ஆம் தேதி இரவான்றது எக்ஸாக்டா நம்மளால சொல்ல முடியல. தாயார் நினைவின்படி 1ஆம் தேதி இரவுன்னு சொல்றாங்க. ஆனா அந்த ஜாதகத்தின் படி கணிச்சு பார்த்தோம்னா 2ஆம் தேதி இரவு தான் சித்திர நட்சத்திரம் வருது. ஸோ நாம இந்து மத கேலண்டர் படி செலிப்ரேட் பண்ணிடுறோம், கொண்டாடிடுறோம். 44 ஆண்டுகள் முடிந்து 45வது ஆண்டு துவங்குகிறது. பரமசிவன் பேரருளாலே, அன்னை மீனாட்சியின் பேரருளாலே அதுக்குள்ளேயே ஒரு நாடே செய்து கொடுத்து விட்டார்கள். கைலாசமே செய்து கொடுத்து விட்டார்கள். அவங்களுடைய அருள் நம்ம மேல இருக்கு. அவங்களுடைய அருள் என்னைக்கு நமக்கு பாதுகாப்பா இருக்கு, துணையா இருக்கு. அதனால நமக்கு தேவை பணிவும் அன்பும் பக்தியும், அவங்க கொடுக்கறதெல்லாம் வாங்கி ஒழுங்கா வேலை செய்யற ஸ்ரத்தையும் தான். அதோட செய்வோம். அவங்க அருள் மேலும் மேலும் பொழியும். மொத்தமா நான் சொல்ல வந்த செய்தியின் சாரத்தை சொல்லிவிடுகிறேன், கேளுங்க. 2 மணி நேரமா தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் நான் சொல்ல வந்த செய்தியின் சாரம், பரமசிவ பரம்பொருளோடு இனிமையான சரணாகதி உணர்வை நாம் பெற முயற்சிப்பதே அவன் நினைப்பதனால்தான், அவன் அருளால்தான் அவன் தாள் வணங்குகின்றோம். அவன் தாள் வணங்குவதில் ஏதாவது ஸ்ட்ரகிள் இருந்தா கூட அது நம்ம ஸ்ட்ரகிள் இல்லை, அவருடைய ஸ்ட்ரகிள்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு
அதுக்கு கோஆபரேட் பண்றதுக்காக கான்சியஸா மேலும் மேலும் சரணாகதியையும் பக்தியையும் வளர்த்துக் கொள்ள துவங்கினீர்களானால் ஞான பாதை கடுமையானதாகவும் கொடுமையானதாகவும் இருக்காது, இனிமையானதாக இருக்கும். இதுதான் மொத்த சாரம். நமக்கு எதுவும் லைஃப்ல ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் கிடையாதுங்கய்யா, ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் தெரியாதுங்கய்யா. படத்துல சொல்லுவாங்க, தொன்னையில வாங்கி தின்னுட்டு திண்ணையில படுத்திருக்கிறவனுக்கு தெனாவட்டு பார்த்தியான்னு. ஆக்சுவலா தொன்னையும் திண்ணையுமே கூட எனக்கு லக்ஸுரிங்கய்யா. உண்மை என் வாழ்க்கையை சொல்லணும்னா, கரதல பிக்ஷா தருதல வாசம், கை நீட்டினா சோறு, கால் நீட்டினா தூக்கம். தொன்னையும் திண்ணையுமே கூட நமக்கு லக்ஸுரி. இன்னொரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, லிங்கமே தெய்வம், பொங்கலே பிரசாதம், குளத்துல தண்ணி இல்லைன்னா கம்பமே தண்ணி. லிங்கமே தெய்வம் கும்பிட்டாச்சு, கோயில்ல கொடுக்குற பொங்கலே பிரசாதம் வாங்கி தின்னாச்சு, குளத்துல இறங்கி கை கழுவுறதுக்கு போனா தண்ணி இல்லைன்னா குளத்தங்கரையில் இருக்கிற மண்டபத்துக்கு கம்பமே தண்ணி, கை தொடச்சாச்சு. கை நீட்டின இடத்துல சோறு, கால் நீட்டின இடத்துல தூக்கம். அப்படித்தாங்க ஏன் நான் வாழ்ந்தேன். நமக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் தெரியாதுங்கய்யா. தெரிஞ்சதெல்லாம் ஒன்னே ஒண்ணுதான், பிரபஞ்சத்துக்கே ஸ்ட்ராட்டஜி போடுற பரமசிவனுடைய பாதம். அதை பற்றினேன். அவர் நடத்துறாரு, அவர் நினைக்கிறபடி வாழறோம், அவ்வளவுதான். மீனாட்சி காலை பிடிச்சிட்டு வாழ்ந்துட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு. கைலாசத்துல இருந்து வந்தோம், அவர் சொல்ற வேலையை செய்வோம், அவர் காலடிக்க போயிருவோம், அவ்வளவுதான். வாழ்க்கை ரொம்ப சிம்பிள்ங்கய்யா. With this, bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Paramadvaitam, Shuddhadvaita Saivam. The state, space, powers, being, superconsciousness, and Kailasa Paramashiva. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. The eternal bliss Nithyananda. Thank you. Be blissful.
Nithyanandam, Jnanapadati Manual, under the guidance of Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness, Bhagavan Nithyananda Paramashivam. Let's start with the Sadguru Vandanam. Nithyanandam Paramasukhanam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatītam Gaganasadusham Tattvamasya Lakshmyam Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatītam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Let's go through the disclaimers. Security measures. No photography, video, audio recording. Important cautions. Please be aware of the important cautions. What is spa manifestation? Let's hear from Bhagavan himself explaining what is spa manifestation. All the 25 states of consciousness, when they happen in you, due to your chemicals and hormones, ups and downs, it is powerlessness. When it happens in you, out of your free will and consciousness, it is powerfulness. That's all. When you fall into sleep, it is powerlessness. When you enter into sleep, it is powerfulness. When you fall into dream, it is powerlessness. When you decide to dream, it is powerfulness. So I've added the ultimate powerfulness, Turyatita, in your whole being and doing, manifest all the powers. Understand, power manifestation is nothing but cognitive shift. It is not work. It is cognitive shift. Understand? It is just cognitive shift. It's not work. Work is a 4-letter word. Power manifestation is cognitive shift. Playing with life. Playing with being alive. Static matter, dynamic activity, strategic existence, all these three has no boundary. You are one with it. You are alive in everything. Everything listens to you. Everything decides as you want. Beautifully, Bhagavan explains what is spa manifestation. Everything decides as you want. You play as your reality, whatever you want as your reality. You live as a superconscious being on planet Earth and experience all the fulfillment, all the desires inside and outside, all that you can experience is science of our manifestation. It is a science because millions have experienced that and each one of us can experience that. Science of our manifestation is authentic, time-tested, scientific and foolproof. The pramanas are evidences which gives us the cognitive shift from what we call as mind, the self-doubt, self-denial, self-hatred. Beyond that, there exists a space of Paramashiva is real, the scriptures are real. And Shastra Pramana, the eternal unchangeable truth revealed in the source scriptures as Vedas and Agamas. Apta Pramana, the experience and the results of Aptas. Who are the Aptas? Aptas are the Rishis, Munis, Ganas, Nainamas, Alvars, Siddhas, Yoginis, Bhairavas, all of them, emperors, Grahasthas, all of them are authority of Hinduism and all of them have manifested the powers of Paramashiva, which is authentic, time-tested, scientific and foolproof. Atma Pramana, account of His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam, this millennium's avatar's personal experience of power manifestation. Bhagavan's very own Leela to showcase to the world how the cognitive shift can manifest as powers as a superconscious being here on planet Earth, experiencing all the dimension of Paramashiva. Shakshi Pramana, the experience of millions of devotees, disciples, followers all around the world, initiated by Bhagavan into the science of our manifestation. Bhagavan beautifully says, whoever comes to the Kailash courtyard is like the Garbha Mandir, they are visiting me, and simply in my presence, I am more present and manifest through them all their desires into reality when they are in oneness with Paramashiva. Pratyaksha Pramana, the scientific study measuring the effect of being in the enlightened state. What happens to your brain when you manifest powers every single day?
Bhagavan calls it as a tapas. And in Avatar Shastra, it's clearly documented how the disciples, devotees, followers, and Bhagavan himself have manifested the powers and what happens in the brain. The prefrontal cortex starts becoming very vivid and clear, very bright, and simply start radiating higher intelligence, higher possibility. Bhagavan says the positive energy is so much that one person manifesting one power is equal to 1 million negativity getting dissolved, disappeared. It is such powerful space, much more than the nuclear power, is the conscious space. So even once you experience this higher reality, you are in the ultimate oneness with Paramashiva, manifesting all the abundance and all the possibilities. Let's go to the Shastra Pramana. Shastra Pramana for the power of mind reading is taken from Shiva Sutra. Shiva Sutra is the scriptural reference 1.15. To achieve better things. Bhagavan tells about taken from the Shiva Sutra, Sutra 1.15. Hridaye chitta samghatad drishyaswapadarsanam. Hridaye chitta samghatad drishyaswapadarsanam. Bhagavan Paramashiva says, when the individual mind is united to the core of consciousness, every observer or objective phenomena and even the absence of every objective phenomena is directly experienced as the form of consciousness and appears in its existential reality as it is. The Paramashiva becomes a reality. Each of the Shiva Sutra, Bhagavan says, is a religion by itself. When you understand this greater science, you are in the highest possibility of who you are, the ultimate possibility. Paramashiva is nothing. Para is ultimate and Shiva is auspiciousness. You are in the ultimate auspiciousness, ultimate possibility, ultimate love. That is Paramashiva space. And more you recognize that space when you drop all the incompletion. Bhagavan Paramashiva beautifully says, if you light a lamp and the lamp is seen through the keyhole, you might see a huge shadow from the keyhole, and you might say, oh, there is a shadow which is so big. But Bhagavan Paramashiva shows us the shadow might be big, but the whole room is lit. The whole room being lit is much more powerful than a shadow which is big. If you understand, our incompletion is just like a shadow, and we are brooding over that shadow that this is not possible, this is not, and this is impossible. But Bhagavan says he is waiting to merge us into the space of oneness with Paramashiva. And how does that happen? When you drop all that incompletion, that what you're going through and what has happening in your life, and hold the space. Paramashiva is real. The ultimate is real. Again and again, Paramashiva as your reality, you transform into the space of oneness with Paramashiva. Bhagavan beautifully says how the water keeps boiling. Till 99, nothing happens. No change in water. It just boils and boils and boils. But at the 100-degree, once it touches that, beyond that, some chemical change happens where the water becomes the steam. Same way, Bhagavan says how we experience again and again Paramashiva is real in spite of what we are going through, all the incompletion, ups and downs, and wherever we are stuck. Bhagavan says, at one point, I will just suck you in because you know you will be completely surrendered into me. When you hold on to me and trust me, I can just lift you up and lift you up to the space of oneness with Paramashiva. Prahlada, who got initiated by Narada Muni when he was in a stomach, and he got initiated that everything that exists is Vishnu. And Vishnu is all pervasive. That is what is Vishnu. And when he came, he had a choice to live as incompletion or become a king and the princess and all that. But he chose to the space. Paramashiva is real. Parandama is real. When Hiranyakasipu created all the issues,
Narasimha simply pulled out all the incompletion from him and liberated him. And then he asked Prahlada, aren't you scared of me? Because Narasimha was in a lion's form. And for that, beautifully Prahlada says, how can I be scared of you? You are the most compassionate, even merged my father who's so negative into the space of oneness. But I am scared of the people with a deluded mind, constantly throwing into the tantrum and constantly running a chaos. What would happen to them? I don't know. How do I save them? And Prahlada, being a child, he understood this higher reality. How the whole science, Paramashiva is the most beautiful space. Beyond the death, beyond all the struggle, you can live and celebrate Paramashiva as your reality right now. All that we need is only the trust in the Guru. Again and again, whatever goes on, know that it is auspiciousness that Paramashiva is manifesting a rejuvenation in my whole system. Somebody asked Bhagavan, how can it be that you're saying everything is auspiciousness, everything is abundance, and why would Kalabhara let you have the poison in the body? And beautifully Bhagavan says, even that is auspiciousness because it made my body Kayakalpa body. The rejuvenation every time happens in our life, that something is removed and something has to be added, and that is expanding us into the next. The negativity is not negative. It is also part of us. How North Pole and South is part of the whole thing. Without North and South, we cannot exist. Same way, without negative, a positive cannot exist. It's a part of life to happen, and the shadow is part of the light, but shadow itself is not light. And when we start holding Paramashiva as real, we are focusing on the light, not the shadow. Again and again, Bhagavan gives us the powerful space to be in continuous positive space, auspicious space, that everything Paramashiva is giving the ultimate reality. Beautifully, in the Raghavendra story, how his guru tells him to first get married. He puts a card and says, okay, now you have to get married. And he was so confused because he was living such a beautiful life. He didn't want to get married at all. And because his guru says, he goes and get married to a lady. And after that, he comes back to see his guru after a few years. And then guru says, now drop everything and get sannyas. He is so confused. How will I leave my small child and my wife? Already they are very poor. How do I leave? But since guru says, he said, okay, I will surrender everything at guru's feet because guru knows better. Simply to remove the karma, he made him do all that leela. But actually, he is beyond all that everybody knows. He lives even now in the Vrindavan, and beautifully for 700 years, more powerful than the nuclear force. Bhagavan says you can even hear him move the beads and chant when you go next to his samadhi. So powerful he stayed and manifested the powers. Beautifully, all this greater science we understand is more powerful than the nuclear force. Bhagavan beautifully explains in Atma Pramana the how each one demonstrated great siddhis. Healer on the planet Earth. I am one of the healer. And there are many people who express one stream of different siddhis. So, do not think he is a fake the moment you see him. Don't judge. He may be having one altered state of consciousness. There are millions, especially in Indian villages, who have one state of altered consciousness. Means they will be able to handle one extraordinary power. In Karnataka, there was an elderly man, his name was Kasagowda, means Mani Gowda, literally if you translate. His speciality was anybody having any fracture, pain, anything, he will just keep a 25 paise coin, India's 25 paise coin, which is like a less than 1 cent. Indian rupee itself now less than 1 cent, that is different, okay. Less than 1 cent, there is a penny, he used to keep the penny and put a band-aid, it will become all right. And the funny thing is when he will ask us only to bring the penny. Our own penny when we give, when he keeps on our skin, it will stick to the skin. If you keep, it won't stick. So I heard about him. And I had a devotee from Salem suffering with a hand pain for quite a number of years. I tried my best to heal him, maybe more than a month.
Every day I'll heal him. I could not do. I could not heal. Then I thought it's something to do with bone fracture. I'm not able to do anything. Maybe I'll have to take him to I'll have to tell him to go for allopathy. Just 2 days before I heard about this Kasagowda, I took him. He was living in just half an hour drive from our Bidhi ashram in a remote village. Per day, 10,000 people used to come to him. Please understand. He will not charge anything. Morning, around 4 o'clock, he will do his puja. He is a devotee of Kalbhairava. All the Gaudas in Karnataka are followers of Kalbhairava, Shiva's followers. So, he starts his puja for Kalbhairava. Then, he will come and sit in his seat and start. Around night, 11 o'clock only he will finish. No rest. He will only eat twice a day between seeing the patients. When I went there, I saw at least 10,000 people. It was not any special day, ordinary day. A villager. So, I stood in queue. But the moment he came to know that I have come, he received me and took me to his place. And then I told him I came for this devotee only. Then I just wanted to see also what he does. Then he asked the devotee to give a coin, and the devotee whom I took, he gave the coin, and he took the coin and just looked. I could see by his look the coin has melted. This coin is melted. It is not completely melted and poured out, but the process happened in the coin. I can see it has become liquid. I put that coin on the place where the devotee had a pain, put a bandage, over. In 2 days, pain vanished. What I could not do for 1 month, this old man who has neither intellectual idea about enlightenment nor the smell of enlightenment, he finished it in 2 days. 2 days means to heal it took 2 days, but the whole process did not take more than 2 minutes. He had to spend 2 minutes with me because I'm a VIP to receive me. Otherwise, he has done it. Just last year he passed away. He left the body. He became very old and he passed away. I know for sure he was able to put himself to an altered state of consciousness, not enlightenment, but certain altered state of consciousness from where he is able to express that energy. So I told him, do not think I am the only person. Maybe more number of expressions are happening through this body. That's all. There is no such thing as monopoly in the field of mystery and spiritual powers. Beautifully, Bhagwan explains how he played the Leela and how he made that to show the world how there are so many possibilities where one can experience the oneness and manifest the powers of different healing, different possibilities. And here you can see the child playing with a card and picking up the cards. You can either have the cards that you can ask the other partner to have, and you can just by mind reading write down the details and share with them, or you can have a Google or a play cards and you can do it by yourself. This is basically for mind reading the other's mind. So if you have a partner, that will be really wonderful, that you can really start playing with them, manifesting the power of reading the cards in order. You can tell the colors, you can tell the pictures, you can tell what order it is being placed. All that is perfectly fine. Now let's sit straight. Once you decided your partner, you can tell them and you can now experience the oneness with Paramashiva and manifest the powers. Sit straight with your head, neck and spine in a straight line. Bring the listening to your third eye. Bhagavan says even one person manifesting one power is equal to million negativity getting cancelled. Collective integrity, all of us in all the social media manifesting these powers, and simply we can experience so much of peace, so much of beautiful bliss and the energy which creates all the greatest reality into our living space. Now, unclutch from everything that you know as whoever you think you are. And Paramashiva is real because Paramashiva has come down as my guru and he has said it.
So simply surrender to Paramashiva's lotus feet. Bhagavan said he is struggling to merge us into that oneness. When we surrender deeply into that oneness, Bhagavan can simply pull us, each of the identity when we drop, Bhagavan says he can suck us into that time zone, that parallel universe synergy trigger happens, and we can experience the different reality, that is the higher consciousness, get into the next time zone. We are knowing only the earth time zone that we are living, but there exist other time zones where we can experience quantum space. You get into that space and you will not come back here. You will experience the higher mature reality with such a fulfillment and create your reality as you want. Now, intensely chant the Mahavakya, entangling with Bhagavan in the quantum space. Again and again, raise yourself by chanting the Mahavakya with a deep listening. Every time you chant the Mahavakya, whether it is Hanuman or any of the great saints, Ramakrishna Paramahamsar or Ram Surat Kumar, Tyagaraja, Sharada Devi, everybody continuously, Ajaba Jaba was their lifestyle. Constantly they lived and manifested all the powers by purifying their inner space just by chanting the Mahavakya. And you can chant the Mahavakya, which raises your frequency and simply puts you into the deep oneness space with Paramashiva. By just listening to the chanting, you experience the Nirvikalpa Samadhi. So sit straight with your head, neck and spine in a straight line. Whatever you need, whatever gets downloaded, you can write down the details and verify with your partner or with Google or with a book later on. Now, whatever you experience as Paramashiva is the highest cognition. Hold that space. Sit with 25 heads, 75 eyes and 50 hands. Clearly hold the space. Paramashiva is real. Consciousness is real. My Guru had told that I am going to hold only that. He is more present than any of my patterns. So I am going to be with my Guru, not with my patterns for a few minutes. Again and again, unclutch. Do not go with the narration or pull yourself back to listening. Listening is so powerful. Just for a few minutes, listening to the chanting continuously puts you into the deep oneness space, deep healing and manifesting the powers. Let's start chanting the Mahavakya with a deep listening. Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Om Nithyananda Paramashivoham.
Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us. Paramashivoham. 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 Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us.
Paramashivoham, Paramashivoham, Paramashivoham. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third activities. Om Nithyananda Paramashivam. Om Nithyananda Paramashivam. Beautiful. Whatever Paramashiva has shown, please go ahead, authentically verify the details. The cards that you have chosen, that your partner has given, you can send it to them, all the details, and ask them to verify it. Or if you have found just in Google, then you can see whether you got the same patterns or same colors or orders, whatever you got it correct. You can take a screenshot of that, and at the end of the session, we'll share it. All this great science Bhagavan is downloading in us to make us understand that more and more we are letting go our identity and experiencing the oneness and surrender. Simply the synergy trigger happens, the parallel universe, how we are already existing in parallel universe, manifesting the greater powers and greater possibilities. The quantum dimension starts becoming our very own reality, our own dimensions to experience the greater space. Paramashiva is real, consciousness is real, consciousness is much more powerful than all the forces that Bhagavan says, gravitational force, the electromagnetic force, the soft nuclear force, and the strong nuclear force. If something is so great, and simply it needs us to just step out to get sucked into that space. And only that we need to do is how, when we are in sleeping, we just keep thinking of something and we get sucked into that deep sleep state, into a different time zone where time does not exist and we are beyond the time and beyond all that we know as a materialistic world. Same way Bhagavan says, when you're ready to drop completely at Bhagavan's lotus feet, any of your narration, the problems that you're going through, when you're ready to unclutch from everything, including your body, mind, everything, by just listening to Mahavakya and holding only Paramashiva is real. Continuously, when you hold that, simply the synergy trigger happens and you experience the oneness. That's why Bhagavan says, you are Brahmanya Bahuputratam. You are the favorite inheritant of cosmos. If somebody comes and gives you $1 trillion and says you are the next inheritant, we'll simply accept it immediately with so much of joy and so much of gratitude. Same way, when Bhagavan comes and says you are Paramashiva, when you experience the same experience that Paramashiva has given me the ultimate, and I am ultimate, when you just feel that even for a second, Bhagavan says, I can pull you into the higher time zones. Now we'll have a second cycle for a few more minutes. Put away your gadgets. Just list down like who your partner is and what you're going to see very clearly, or you're going to have a Google or a book to find out the picture in the order, the color, the shapes in the order, and put away everything and sit just in a head, neck, and spine in a straight line and hold Paramashiva as your ultimate reality. Paramashiva is real, consciousness is real, you are the body also. You experience the body also, but you are not just the body, you are quantum, you are energy, frequency, consciousness. Hold that space powerfully and chant the Mahavakya in deep surrender, deep humbleness, and deep gratitude. Holding that space, simply you will experience Paramashiva as your reality. Let's start chanting the Mahavakya intensely. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda
Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivam. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Paramashivoham, Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us. Paramashivoham, 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 Paramashivoham. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Paramashivoham, Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om
नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् Slowly, very slowly open your eyes. Whatever Paramashiva has shown, please go ahead and share it in tinyurl.com/powermanifestation. Even if you have manifested only little, the quantity does not matter. Bhagavan says the quality matters. There was a forest and forest fires was happening and all the animals were running around here and there. And there was a hummingbird which was trying to get some water and put off the fire. And one of the animal asked, "What are you doing? Why would you do that? Because you know you cannot put off a forest fire by just your size of taking a few drops of water. And why are you doing that?" And beautifully the hummingbird said, the quantity does not matter. The quality matters. The intention matters. The context matters. When you know that you have gratitude for what you have received from the forest, and I just want to do that because from my side, I don't want to be that I did not do anything. Simply, when the hummingbird said that, immediately there was a big shower of rain and it just became fine. That is what we call in the science as butterfly effect. Even small things that you do towards doing good things, simply it transforms you into the ultimate space. Even 1 minute yoga or 1 minute puja transforms you again and again into the higher space because what you're doing is from a deep gratitude space and it has a power to expand itself. And simply the cosmos is a feedback system and it gives you a huge feedback of who you are. And simply by sharing in social media in your own logins, or here you can share it in the tinyurl.com/manifestation again and again. Bhagavan says extreme causing is extreme manifestation and extreme manifestation is extreme causing. You will simply cause all your reality by causing others' reality. So please go ahead, share and celebrate. Paramashiva is real, consciousness is real. And whatever you experience as a breakthrough, as a powerful cognition, initiation, power manifestation, you can explain and thank Bhagavan. And whatever Bhagavan is showing, showering on each one of us, in deep gratitude, thank Bhagavan. Let's surrender all this powerful cognition, power manifestation at Bhagavan's lotus feet and thanking all of you in all the social media, manifesting the powers of Paramashiva, collective integrity, collective consciousness, and simple integrity, simple obedience, having the Guru Vak as life, manifesting powers every single day, creating such a beautiful space. Thank you. And with a deep earning, Paramashiva is real. And in my thought, word, and action, and seeing everything, everyone as Paramashiva as my reality, holding this as my powerful cognition, ending the session with the Purna Mantra. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudashyate Purnasya Purnamataya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Sarvam Bhagavate Sri Nithyananda Paramashivam Padukarpanamastu Om Nithyanandam. Thank you so much. The next session will be at 6 p.m. IST. You can log in through eKailasha and join for the other power manifestation sessions.